Hayashi? Tá na casa? Tá na casa. Tô. Não, mas eu só vou na casa pra chamar o rádio pra gente ir embora. O Hayashi tá na casa chamando o rádio. Tô no rádio com o Hayashi. Você tá falando no rádio, não tá falando pra eles. Desculpa, me confundi. Eu chamei o veículo, é só ir lá agora. O Hayashi Meu Deus, é muito burro. tá difícil de me comunicar. Fala com eles, não comigo. Eu não entendi. Por que pra falar? Você tem que falar pra eles que já chamei o veículo, que é pra eles ir pro veículo. Mas tem que falar aí, não no rádio. Adeus, Hayashi. A gente já tá no veículo e fomos embora sem você. Pau nos cus, filho. Não tem como vocês irem embora sem mim. Não vai embora. Se vocês forem embora... Meu Deus, eu tô chegando. Eu tô esperando em japonês. Alô, tô chegando. Chega aí. Para de rir igual o Coringa. O Color puxou o bonde. Filho da puta! Lixo! Ó, dei outro flush. Opa, ganhei uma arma, FG-42. Ai, caralho. Ai, caralho. Nossa. Ó, mano, a dica é deixar os zumbis entrarem no teu quadrado, porque aí ele dropa... Vai tomar no cu! Acho que é uma boa dica. É uma bela dica, para. Ah, mano, como é que ele não morreu, cara? E agora, eu não volto? Morre direto. Ah, acho que tem que esperar virar um round, né, cara? Dicas e comentários aí, rapaziada. Já ouviu. Ah, cala a boca. Ô, água de março! Água de março! Opa, Que isso, acabou aqui. Olha, eu boiando, cara. Eu vi. Mas eu não fui. Meu Deus, esse carro não vira! Fiquei perdido, mano. Acolou no quê? Acolou no quê? Tu veio pela... Tu queria ultrapassar pela direita e tu acha que tá certo? Que direito tá fazendo a curva? Você que é ruim, fala nada, esse carro voltou, seu burro! Aí foi o Eminem dando rage. Ele pareceu o SPX agora. Eminem dando rage, mano. Colou no quê? Colou no quê? É rila mesmo. Olha, eu vou ser muito legal, cara, mas eu não devia, tá ligado? O nego joga errado, velho. A mina já foi ganchada 2 vezes, aí o cara vai e salva ela do lado do killer, mano. Ah, vai tomar no cu também! Aí você tá na Disney pra caralho. Te deixei... Olha isso, cara. Eu deixo a vagabunda ficar viva, ela vem, ela se oferece. É, quita mesmo, porque você é burra. Ah, que pariu, mano. Ah, vai se f... Tomou um cara ali, mano. Não joga granada agora. Tem um cabum aí, Tá no... Cuida aí, Jeff, foi pra ti. Ah, não. Que foi isso, mano? Que foi isso? Quando eu vi o zumbi na minha É o Pateta, velho. É igualzinho o Pateta. Town e Farm, mas em especial Town, porque Town era bem melhor que Farm. É, Transist foi o primeiro mapa que eu joguei na vida dos zombies. Você não tinha jogado BO1 ainda, não? Eu joguei BO1 depois do BO2, os zombies, né, no caso. O primeiro mapa de zombies que eu joguei o Night Deron Totem, né? Que eu comprei o 4.5 na época no Xbox. Meu primeiro mapa Mas eu queria... Mas depois que eu joguei Kino, velho, eu fiquei embasbacado, velho. Embasbacado. Tá até hoje, pelo visto. Eu ainda tô, velho. Kino Deron Totem é muito bom. Nossa, a gente tá puto com o eu acho. Caralho, tô rápido, viado. Essa curva é a mais Sai! Ô, seu merda! Caralho, ele tá ali ainda, esse inútil. Cara, não dá nem tempo de eu nascer, Vai, eu mano. tô perto de ti, eu posso abrir a próxima. Você morre capeta por aí, mano. Nossa, vocês já estão muito alto, velho. Não, desde o Double Tap acho que nenhum. Caraca, eu nem vi o Nenhum, eu tô subindo. Cada Tô subindo tease que até vocês, mano. Cada tease que acha, ele fala alguma coisa, hein? Se não prestar atenção nisso. Ó o Pateta de volta. Calma. Na hora que eu ia passar, começou a andar, mano. Você acredita? Ó, a parede já tá ficando maior, cara. 2 vezes em mim seguido. Mano, espera aí, mano. Você é burro, velho. Ah, não. Esse aqui, ó, é cruel. O bagulho cai. Não, fudeu o Vander. Você não terminou, seu 7. Terminei. Não terminou! Eu escutei o barulho, não foi meu. Muito bom! Você prefere comer um bolinho de pote ou tomar um sorvete? Sorvete. Ah, mano, não dá, mano. É muito... Eu não consigo gostar tanto de sorvete quanto vocês gostam, não, velho. Tá maluco. Mas eu não sou viciado, eu só tô falando que é algo sensacional. Ó, se você... Eu acho que todo mundo tinha que ter 1,50 por dia pra tomar um sorvete do McDonald's. Você vai lá tomar uma casquinha no McDonald's, o seu dia já tá 50% melhor. Sério? É, falando em casquinha é gostoso. A casquinha é gostosa, realmente.
Sim, O sim, foda é casquinha comer é bom. esses. O problema é que nem buscar sorvete. o colono tem. Como é que é o nome? Ele come na caçapa, tá ligado? O negócio. Sobre o sorvete Caçapa. do McDonald's. Caçapa não, como é que é o nome do negócio? Não pode, Não ué. pode. Mano, eu tô imaginando o colono numa mesa de... Uma mesa de... O pote de sorvete é uma grande caçapa Jogando sorvete no várias buraco. bolas de sorvete. Uma mesa dando as colheradas no buraco da mesa. You have to stop him. Use your talents, Arthur. Get back on the path. Or I'll kill you. Use the reins, damn it. Okay, let's get going. Não era a minha intenção. Não era a minha intenção, mano. O retardado parou dando um cavalo de pau. Sem querer fazer um trocadilho aqui, mas... Ele parou na minha frente. Eu tava vindo a todo vapor, mano. Olha, matou o cavalo até. Bom, é a vida. Eu não queria matar ele. Eu queria só negociar. Você morreu? Ele bateu a cabeça! Meu Deus! Ah, não, cara. Esse jogo, mano. Como é que ele bateu a cabeça e eu não bati? Mundo foda. Abra a direita. Caralho. Opa. Nossa, quase que eu explodi. Sai! Eu pensei que Ah, eu vou perder. dava um boost, mas não dá. Meu Deus, eu tava pegando o checkpoint, mano. Eu tava pegando o checkpoint e aí eu faço o quê? Eu não vi você vindo. É algum bug desse jogo. O que é isso aqui? Tudo bom, tia? O que aconteceu? Oh. Morreu! Caralho, eu achei que ela tava bugada. Eu achei que, tipo, eu atravessava ela. Nossa. Nossa, ela morreu numa posição meio desconfortável, gente. Oh shit, here we go again. Vamos, seus cavalos. Ah, vou tentar não matar ninguém dessa vez. Não é possível. Que foi agora? A carruagem ficou inutilizável. Mano, ai meu Deus do céu. O que fez minha... O japonês eu vou ficar muito puto. Caralho, eu vou dar uma na sua cabeça. Isso é o traidor que eu gostaria de fazer. Tá pegando carga de traidor, ele ainda deve estar. Ô caralho, você roubou minhas frutinhas. Me dá uma frutinha. Jamais faria isso. Eu não, jamais. Me dá uma frutinha. Me dá uma frutinha. Caralho, me dá. Ele me roubou. Me dá uma frutinha, eu vou morrer de fome, mano. Caralho, eu não acredito. Para de ser escandaloso, seu velho. Não sou eu, mano. Eu dei um tapinha nele. Não, não, Batera, pelo amor de Deus, deixa eu te explicar. Você sabe que o colono é um bosta, né? Eu só dei um tapinha nele porque ele me roubou a frutinha. Eu preciso de comida, Batera. Eu não tenho comida também. Mas não me atira não, mano. Ele é burro. Aqui tá liberado frear também. Aqui é embaçado. Tô ligado que tá freada boa Até aqui. demais. Exato. Que spoiler, mano. É segunda volta, velho. Tá doidão? Uma volta, aqui a gente já passou, velho. Porque o colono tá logo atrás. Se ele não avisa, o colono vai nele. Exato. Tá certo, porra. Mas mesmo Meu Deus! Clipa isso! Foi um nado sincronizado! Não, foi muito sincronizado, mano. Meu Deus, esse clipe vai bota o balé clássico de fundo, balé agressivo, sei lá, mano. O pior é que eu parei de jogar com o Nikito porque ele berra demais, velho. É muito chato. Ei, Papito, cadê meu Nikito? Vocês lembram dessa propaganda, mano? não, muito velho. Vocês não lembram dessa propaganda? Da bolacha Nikito? Não, como vocês não conhecem essa propaganda? É por isso que meu pai Nikito, que velho, mano. Criança, ele ouviu isso. Não, isso não é de velho não, mano. Isso aí é anos 2007, 2008, sei lá. Como é que é? Repete. E Papito, cadê meu Nikito? Aí tinha aí o macaco ficava. Era assim, mano. Ah, não, eu não acredito que vocês não conhecem isso. Eu não conheço. nem quem é Nikito. Nikito é uma bolacha, mano. Que é bola? Que bolacha é foda. Pera aí, eu tive uma ideia. Uma bosta.
essa corrida. Uma bosta. Uma bosta. Eu nem sei porque que eu dei like. Eu nunca dou dislike nas corridas, eu sou muito bonzinho. Quando é assim, você quer sou ser muito bonzinho. Mas você quer ser bonzinho, dá um continho. Não vota. Não, eu quero ser. Eu tenho que ser mais cuzão na vida. Eu sou muito bonzinho com as É. pessoas. Eu só me fodo. E aí quando você trisca nos outros? Mais cuzão na vida, então eu não teria me fudido tanto na vida até hoje. Quando você trisca nos outros? Ah, eu sou cuzão assim mesmo, foda. Entendi. Bipolar, pelo visto, também. Exato. Eu sou bonzinho. Não, eu sou cuzão mesmo. Boa tarde, muito boa tarde, senhoras e senhores, gamigos e gamigas, olá a todos, tudo de buenas, tudo suaveira, tudo tranquilovski, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma livezita, live em horário atípico, filhos, live extra, live diferenciada, vagabundo. Fala dele, já deixei avisado ontem e cá estamos nesta tarde, que horas são agora? 3 da tarde, nem 3 da tarde ainda, vai dar 3 da tarde, porque a gente vai simplesmente conversar hoje, bater um papo amigável, muito gostoso, com o CEO da Twitch, o Dan Clancy. Olha só que doideira, vagabundo. Pois é, ganhei essa oportunidade aí do pessoal da Twitch Brasil, eu e outros streamers, e a gente vai ter aí 1 hora mais ou menos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, pra trocar essa ideia com ele, tá ligado? Conversar sobre a plataforma, sobre mudanças recentes, em especial coisas que afetam o Brasil, a nossa região no caso, né? Latam, mas em especial o Brasil. E vai ser uma grande loucura, está marcado para as 3h30, ou seja, daqui 30 minutinhos. Enquanto isso eu vou agradecendo uns subs, explicando pra vocês como é que vai tudo funcionar. Tá? Que terno, filhos? Não, o cara não vai botar terno. Ele também acho que não vai. Bom, se ele tiver de terno, vai ser. Não, mas ele é todo descolado, pra frentex, né? Tô sem terno, filhos. Vocês queriam que eu aparecesse sem camisa, seus desgraçados? Agora estão me cobrando terno, pelo amor de Deus. Muito obrigado ao Tamaki hoje pelos 17 meses de resub, antes mesmo de eu abrir a live. Olha só que maravilha. O Atom Gamer GG deu resub de 33 meses no total. O Gabriel Zint deu resub de 31, a Y Bianca deu resub de 32, o Scarface XS de 30 meses, Wagner, muito obrigado pelos 19 meses no total, o Lotomei Ed do filme do Bob Marley e lembrei de dar o Prime, fantástico. O Stefano Ribeiro deu resub de 33 meses, Tier 2, falou salve japonês mais querido da Twitch, uma excelente tarde ao senhor. E a Reigan? A Reigan tá lá nos States, um dia eu pego ela, né? Godzilla 5689 valor pelo 6º mês. Joey Dragon, muito obrigado pelos 42 meses de resub. Falou, o cara não para de dar pra você. Você é foda por tudo que você fez já, pra tudo de bom que você conquistou, sabe que é porque você mereceu. Muito obrigado, Joey, valor pelos 42 meses. Cardinho Gameplays, muito obrigado pelo 20º mês de resub. Falou, boa tarde, japonês. Tô aqui no trampo gastando todo o meu 5G por você. Beijos. Muito obrigado. Não será em vão, tá? Que é uma live especial. Skyhorn, muito obrigado pelos 33 meses. LC Lucas, valor pelos 28 meses de resub. Blitzkrieg 076, valor pelos 20 meses, Tier 3, um monstro. Gusta Rod, valor pelos 17. Brombin, valor pelos 30. Doidão, valor pelos 39 meses. Day Scott, valor pelos 16. Kakod Games, valor pelos 27. Lusquita 11, valor pelos 27 também. Ndrak 2228, valor pelos 25. E o Huskies, valor pelos 100 bits. Pergunta pra eles se pode fazer live sem camisa. Claro que pode fazer live sem camisa. Sempre pôde, né? Mas eu não tenho motivo nenhum pra isso. E o WN745 do resub de 41 meses no total. Falou, beijo seu lindo, tô no trampo e assistindo bem sossegado. É isso. Muito obrigado. É uma bela tarde de quinta-feira. E acho que vai ser legal. Obviamente vai ser tudo gravado, né? Então depois a gente deve aproveitar isso melhor e discutir melhor, tá? Tu fez uma pauta ou só vai falar o que vier na mente? Não, eu fiz uma pauta. Não, filhos, o cara tá preparado, né? Pelo amor de Deus. Até porque assim, né? Vai ser a live vai ser em inglês, ok? Eu não sei quantos de vocês aí... Como é que tá o inglês de vocês, chat? Do you guys speak English? Do you understand me? Eu vou ter que falar em English, tá? Na verdade, vai ser a primeira vez que eu vou falar
que eu vou fazer uma live em inglês, né? Então, assim, não sei como é que vai ser. Não vai dar pra gente ficar, tipo, traduzindo em simultâneo, pra não ficar pausando a live, parando a live e tal, tá? O próprio Dem vai estar em live no canal dele. O canal dele é DJ Clancy. E não sei se é DJ Clancy ou DJ Clancy Underline, uma coisa assim. Mas, então, né, a gente também não quer ficar falando em português por cima na live dele, nem coisas assim. Mas eu já separei umas perguntas aqui, uns tópicos / perguntas, eu já deixei mais ou menos, tipo assim, eu separei alguns tópicos e coloquei algumas coisas que eu quero incluir na pergunta pra eu não esquecer de nada na hora, tá ligado? Tinha que ter colocado aquela extensão que tem a legenda em simultâneo com a live, ela é muito boa. Então, eu não tô ligado nessa extensão, né? Esse que é o negócio. Mas geralmente essas extensões, não sei se elas funcionam tão bem assim, né? Tipo... Mas é que no final das contas, se você não sabe inglês, você dificilmente a legenda não vai te ajudar tanto assim, né? Funciona bem? Mas alguém sabe o nome da extensão? De repente eu consigo colocar aqui. Eu não sei se eu tinha que ter ativado antes de ter aberto a live, por exemplo, né? Mas se der pra eu botar no meio da live, é uma. Vai ter uma restrição de assunto? Cara, não tem, tá? Eles falaram pra gente que não tem nenhum tipo de restrição de assunto, assim, específica. Claro, né? Pra focar em perguntas relacionadas à Twitch, sobre plataforma, né? Pra ficar fazendo perguntas, né, pessoais ou, enfim, gracinhas, essas coisas. É pra perguntar sobre a Twitch, mas eles não colocaram nenhum tipo de restrição, tá? Então, inclusive, eu imagino que a gente vai poder pegar algumas perguntas que forem pertinentes, interessantes do chat, né? Então, quem tiver alguma coisa aí, alguma sugestão, alguma dúvida, pode ir mandando que de repente a gente consegue fazer. Ultimate Closed Captions é o nome da extensão, deixa eu ver. Ultimate Closed Captions, achei. Real-time translation for live video streams. Adicionar. Você deve configurar as edições terceiras antes de estar ao vivo para oferecer a melhor experiência. Quando a sessão estiver ativa, você pode gerenciar a gerenciador. Ah, tá vendo? É uma configuração um pouco mais complexa, chat. Install the Twitch extension. Select your spoken language. Start captions by clicking Start Listening. Accept microphone permission if necessary. Check for microphone selected. Keep zoom over during your stream. Optional check your other tabs. Ah, eu tenho que fazer pelo Chrome, mano. Que horas são? 5 e 6. Deixa eu ver se vai dar. Eu ativei ali, ó. Deve ter trocado o que aparece na tela pra vocês. Permitir. Alô, teste 1, 2, 3, 4. Alô, tá aparecendo, tá funcionando? Tá funcionando ali embaixo, né? Mas é só, eu acho que é só no PC. Mas eu já tô vendo que tá funcionando. Ó, só pra mostrar aqui pra vocês. Vai aparecer aqui embaixo, ó. Hide CC, Show CC. Aí vocês clicam pra ver o meu CC. Aí aqui embaixo, ó. Tá funcionando mais ou menos. Mas tá em português. Agora eu vou falar inglês. Então, mas é que eu tenho que, pra falar inglês, eu tenho que trocar. Calma aí. Eu tenho que botar pra ele identificar que eu tô falando em inglês. English United States. Ok, so, are you hearing me? Is it working? Mas não tem um que traduz automático?
Não tem? Não tá funcionando? Yes, man. Nice, nice. We're like 20 minutes away from talking with Dan Clancy, the Twitch CEO. I'll be with Mount and Choke, other two streamers from Brazil. And we're gonna talk about Twitch in general. Ó, até que tá bom, hein? Tô vendo aqui. Mas é que tá. Ele só vai traduzir o que eu falo, né? Ele não vai traduzir... Ele não vai traduzir... Não traduzir não, ele não vai legendar o que as outras pessoas estão falando, né? No celular não funciona. Eu acho que no celular não funciona, tá? E eu tô falando traduzir, eu quis dizer legendar, exato. Ele não traduz, ele só legenda. Na verdade, tem um aqui, Translation. In this first version, translation is only available using Google Translation API and requires you to create a Google Cloud account and provide your own API key. Ah, não, aí é mais complicado, hein? Nem sei como é que faz isso. Google Cloud Account eu nem tenho, mano. No celular não funfa. No celular não funfa. Mas ok, aqui tá funcionando, então vou deixar ligado aí, tá ligado? E aí vai ajudar um pouquinho para algumas pessoas. Conseguir essa API aqui é chatinho, imagino que seja mesmo. Teria que ter me preparado antes. Bom, muito obrigado ao Salen Saliente pelos 2 meses, Ecstasy XD valor pelos 30 meses, Pau de Pet, muito obrigado pelos... Pai de Pet, na verdade. Muito obrigado pelos 16 meses de resub. Felipe LXS valeu pelos 5. The Jackal BR valeu pelos 18. Yoshi valeu pelos 24 meses. Bolivian Man, muito obrigado pelos 19 meses. Jecos valeu pelos 30 meses. X7Art valeu pelo sub de presente pra Mel, de 13 meses, um monstro. Stonel Monstro valeu pelos 41 meses de resub. O nosso japonês vai fazer ótimas perguntas. Bora, caralho. Vou tentar, né? Mr. J valeu pelos 34. João J valeu pelos 15. Prof. Bullish valeu pelos 36. Gitancred valeu pelos 34. Frederico Kammer valeu pelos 40. PH Chiquini, muito obrigado pelos 100 bits. Falou, essa ferramenta é gratuita, eu uso também. Mas vai dar muito trabalho agora, mano. Fora que eu não vou conseguir traduzir o deles também, né? Vai ser melhor a gente traduzir depois, explicando pra galera o que ele falou, né? Gabriel Florite valeu pelos 41 meses de resub. Você nunca vai dar mais chance pro Elden Ring, os likes não são tão difíceis quanto o povo fala. Acho que você iria curtir demais. Não sei, nunca é uma palavra muito forte, né? Mas por enquanto sem pretensões. Seleção valeu pelos 31 e Idoso Calva. Muito obrigado pelos 4 meses de resub. Tamo muito junto. Mano, então é isso, certo? Quem são os outros dois que vão estar com você é o Mount e a Choke. A Choke é uma streamer menor um pouco, eu nem conhecia ela, mas ela é super gente boa. A gente já trocou ideia numa call mais cedo, né? Eu, Mount e ela, pra gente debater algumas coisas, né? Alinhar algumas ideias. E acho que vai ser bem legal. É que assim, é pra ser uma conversa, um bate-papo, uma coisa mais informal, tá ligado? E a gente vai perguntar sobre coisas relativamente polêmicas da Twitch, né? Em especial aí essa nova política de sub Prime, né? Os valores e, consequentemente, também o aumento do valor do Prime aqui no Brasil, se impacta de alguma forma para nós streamers. Enfim, não sei se tem algum tópico específico que vocês gostariam que fosse perguntado a respeito, né? Eu também vou perguntar sobre a V1, se for possível, sobre os ads... Até sobre extensões, né? Extensões aqui eu separei uma possível pergunta aqui. Assim, eu não sei quantas perguntas eu vou conseguir fazer, né? Rerun, vou perguntar sobre rerun. Já separei também. Sobre bitrate. O bitrate meio que engloba na pergunta do AV1, né? Dá pra fazer dessa forma. Enfim, uma grande loucura, tá ligado? Vou perguntar sobre os 30% de imposto, mas é que eu não sei se isso aí ele vai responder, sinceramente. Tipo, como tem a ver com legislação, essas paradas, talvez
não tenha muito o que ele falar, mas vamos ver, vamos ver. Quero pelo menos que ele, né, fique ciente das coisas e tal. Acho que essa parte é importante. Mas não vou negar que eu estou um pouco nervoso barra ansioso, chat. Olha que grande loucura. Foi meio do nada, né? Eu avisei vocês ontem, inclusive. É porque também foi super do nada essa oportunidade. Mas vai ser da hora. Eu falei, vai ser da hora. Ele traduziu como My Daughter, entendi. Ai, ai. Pergunta quando vão dar o afiliado pro Gabe Moura. Muito obrigado, Intangível, pelos 100 bits. Pergunta sobre os programas de parceria da Twitch. Tá, mas perguntar o quê? O que exatamente você gostaria que fosse perguntado? Essa é a questão. Aliás, quem que tá de mod aí? Pablo Henrique. O Wanderson acho que tá por aí também. Não, é que eu queria pedir o seguinte pros mods, se puderem, toda vez que for lá uma pergunta, deixar pinado no comentário aí qual é a pergunta que tá sendo feita, tá ligado? Tipo, sobre o que exatamente a gente tá falando. Já ajuda um pouco, tá ligado? Botar em português, né? Tipo, estão falando sobre tal coisa, tipo, assunto ou pergunta atual. E a galera que manja inglês também. Se for podendo ir traduzindo aí pro pessoal do chat, que tiver dúvidas, que for ficando, enfim, meio perdido no rolê, vai ser de grande valia, de grande ajuda. O Estoleiro Monstro tá aí também, ó. O Estoleiro Monstro é mod, ele pode dar um help. E é isso. Que diabo de legenda é essa? É uma legenda em English. Ela tá toda errada porque eu tô falando em português. But when I start to talk in English, you will know exactly what I'm talking about because it's gonna show below the screen. Yeah, man. Very nice. But it doesn't translate. Yeah, it just, puts in the screen what I'm saying in English. And that's all. Unfortunately, it does not translate. There's a way for it to translate, but it's so complicated. So we're not going to be able to do it. And actually, I have to start doing things because o que acontece? A gente vai usar uma ferramenta da Twitch que chama Transmitindo Juntos. Stream Together. E isso é uma maneira da Twitch de fazer uma stream together com outros streamers. É como se fosse um Google Meets da Twitch com features da Twitch embasadas, não. Implementadas dentro do sistema, tá ligado? Tipo, e vai ajudar, vai fazer ser interessante a conversa. É um add também dessa ferramenta? Não é um add, né? Mas embutida, isso, era essa a palavra que eu estava querendo, tá vendo? Eu não tô conseguindo falar em português, quanto mais em inglês. Chat, vocês estão me deixando nervoso. Para com isso, culpa de vocês. Meu inglês das ruas. Já fez um roteiro? Já fiz um roteiro, filho. Já fiz um roteiro, mais ou menos. Where's the subtitle? It doesn't show me for whatever reason. It only works on PC, right? It doesn't work on mobile. And you have to click on CC, like right here or something, on the left bottom of the screen. It's mobile, yeah.
Mas o que é isso? IA? Cara, não é uma IA, mas é basicamente uma IA, mas não é tipo, é um bagulho que já existe há muito tempo, né? Só que é uma extensão feita por terceiros que funciona aqui na Twitch. Eu não sei se eu já tenho que criar um negócio agora, se eu crio daqui a pouco, mas vou esperar mais um pouquinho. Mas seria bom a gente já ir testando alguns Breguenites, tá ligado? É meio complexo o negócio aqui, não vou negar. Nossa, eu preciso mijar. Posso mijar? Esperam eu mijar? Já volto, filhos. I'll be right back, guys. Voltei. Opa. Show de bola. Deixa eu ver se a minha outra tela tá certo. Tá certo. Eu tenho que dar um Start Virtual Camera aqui que eu tinha esquecido. Deixa eu ver se ela tá configurada corretamente. Tá configurada corretamente. Fantastic, fantastic. Como vai fazer pra traduzir em português a entrevista? Então, não vai ter como, não em tempo real, Wesley Sossetti. Eu vou ver se vai ter alguns pequenos intervalinhos ali que eu consigo, tipo, mutar na call e traduzir pra vocês alguma coisa importante, mas, tipo, aí vai ter uma outra pergunta rolando e eu não vou querer perder. Então, tipo, no final das contas, a gente vai ter que fazer a tradução definitiva só depois, tá ligado? Depois que acabar a entrevista, a gente pode voltar, eu vou estar gravando, a gente consegue voltar nas perguntas e eu explicar melhor pra vocês, mas o pessoal do chat também vai estar dando um help aí, o pessoal que manja do English, certo? E é isso, e aí vocês vão tentando acompanhar dentro do possível. E eu coloquei aqui uma parada aí que traduz não, mas que legenda o que eu tô falando, pelo menos. Ele vai postar o voz totalmente legendado, exato. O Wanderson já se candidatou pra legendar o VOD pra mim depois. Ele que manja muito dos English. E aí vai ser postado no Raya Lives. Nossa, isso vai dar um trampo depois, tá? Pelo amor de Deus, não sei como é que vai ser feito isso aí. Tá, deixa eu, já são 5h20, quer dizer, 3h20. Eu vou criar já o Breguenite pra gente já ir testando, filho. Calma aí. Porque eu fiquei responsável por criar o bagulho ainda, tá maluco, vagabundo. Permitir. Convidar convidados. Eu já vou chamar o Mount e a Choke. Show de bola. Que eles já estão ao vivo. Show de bola. Eu tenho que chamar também a coisa. Calma aí, calma aí. Minha legenda tá em inglês, como que faz pra pôr em português? Não tem como, mano. É só em inglês. Infelizmente. Unfortunately.
Mount Choker, tá parecendo que estamos falando do Chelsea. Não mais, né, filho? Agora é Manchester United. Fantástico Game Valor pelo 100 bits. Japa, boa tarde, tudo bem? Pergunta se esse aumento que vai ter no Prime já é alguma possibilidade de alguma mudança no repasse pro streamer. Vou perguntar. Isso tá nos planos, ô Fantástico. Unfortunately, é minha palavra favorita de falar em inglês. É uma boa palavra pra falar em inglês. Tá, já tá funcionando ali, beleza. Na TV não pega legenda, vou ter que ir no ouvido e usar todo o meu curso de inglês. É isso, filhos. Hoje vocês vão treinar o English de vocês. You're gonna see if your listening is good. And I'm gonna practice my speaking, my talking, which I don't do very often. Only when I go to the States, which is very, very, very rare, you know, like I generally don't go there, so I generally don't speak in English, but today I'll have to. Or London, baby, yeah, London as well. Caralho, vocês estão entendendo inglês mais do que eu esperava, hein, filhos? É, my sons. Eles não viram ainda. Deixa eu avisar aqui. Calma aí, chat, tô configurando tudo aqui. O sistema por onde a gente vai fazer o negócio. Pede um Shake Shack pra mim, por favor, Felipe. Que mentira. Ah, Felipe. É, ele botou Felipe no meu nome no Shake Shack. Amigo seria H-Friends? Olha, é uma boa pergunta, viu? Temos que inventar algo. Gabriel Lei valeu pelos 39, Simbi Tiger valeu pelos 32, Jean Souza valeu pelos 38, Engie Alisson valeu pelos 41, Alexandre RXD valeu pelos 25, Scar só 20 valeu pelos 41, Damerk valeu pelos 18, Otávio Araque 41 meses também, Leco Vela valeu pelos 2, Biel John valeu pelos 27, Matrinxa valeu pelos 2, Lucas Matos primeiro mês de Prime, Marcos Vinick valeu pelos 43, Henry Moy valeu pelos 4, Francês do Leste, ué, só quando, né, for necessário, filhos. Quando precisar entrevistar o Mbappé. Razanol valeu pelos 12 meses de resub também, tamo junto. Tá, calma, acho que eles devem ter aceitado aqui, deixa eu ver. Deixa eu convidar o Demo aqui. DJ Clancy. Fala, galera. Ó, vocês já devem estar ouvindo o Mount. Vocês estão me ouvindo aí já ou não? Ué, eita. Calma aí. Calma. Aí. Tá me ouvindo, Mount? Show. Tô te ouvindo, Raya. Show. Alô? Tá ouvindo Oi? também? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Deixa eu só ver se vocês estão aparecendo aqui Tão certinho ouvindo, na tá? live Tão ouvindo também. todo mundo? Chat também. Chat, digam se vocês estão ouvindo todos nós. Tá bem, tá alto, tá baixo? Como é que tá? Mano, eu acho que tá Ótimo. legal. Pra mim tá todo mundo de olho aqui, eu acho. Aqui, ó. Tá ok. Show. Essa tela que vocês estão vendo aqui, chat, é a tela que a gente vai ficar, tá? Daqui a pouco o Dem Clancy vai entrar também, ele vai estar aqui com a gente. E, ó, tá vendo? Eu consigo falar. Agora só vocês estão me ouvindo. Vocês não ouvem eles.
tá ligado? E eu consigo meio que controlar aqui pelo lado. Se eles estiverem baixo, vocês vão me avisando. A gente tinha feito um teste mais cedo e eles estavam um pouco baixo. Se bem que eu não sei se eu vou conseguir aumentar muito mais que isso, tá? Mas eu vou tentar. E é isso, vagabundo. Que loucura, ó. Gente, vocês estão ouvindo o meu áudio tá muito ruim? Eu acho que não. Não, não tá da câmera, não. Da webcam. Eu acho que pode estar. Cara, tá talvez esteja, Não, mas ele não tá horrível, mas ele definitivamente não tá Não tá legal. a qualidade do que eu esperaria de um Shure. Nossa, claro que não, gente. Pronto. Aí, melhorou, mas agora tá baixo. Olha que loucura, pra mim, pelo menos. Ah, eu vou ter que tirar o alerta aqui. Só um minuto, já volto. Deixa eu ver se eu consigo aqui ajustar. Fala agora. Alô, agora falei. Aí, agora tá show. Melhorou? Boa. Tá Nossa, show. Tava na da webcam e você não me avisou um negócio desse. Perdão. Ó, Nossa, vergonha, o né? Dan Imagina entrou, tá deixa eu vendo, introduzir caralho, ele. com a da webcam. Well, it's showing my mic. Ah, there we go. My mic's no longer disabled, right? There you go. Hi, Dan. How you doing? Hey, Dan. Hello there. Hello. Hi. Hello. Okay, So- I'm fiddling to get a few things for my stream, which let Right. me do that real quick. I need to get the names of all of you so I can put it in the stream title. Actually, I don't have to put it in the stream title because guest star will have all the names there. I think that's fine. Let me just make sure. Yeah, we're just having our first experience with guest stars. At least I'm having my first experience with guest star, and it's actually really, really nice. Yeah, I think it is nice. Every now and then there are like these little problems that crop up, but once you figure it out, I think it's pretty. It works pretty well. All right, I got my title. My title works. All right. Chat, lembrando, a gente vai ter que falar em inglês aqui, tá? Eu vou tirar a música aqui, vou deixar bem baixinho. E eu vou tentar traduzindo conforme for possível. Oh, no problem. Yeah, so I switched to a different computer. Okay, here we go. Switch custom. E vai ser essa dinâmica, tá ligado? E aí, eu não sei quantas perguntas a gente vai poder fazer, se a gente vai dar uma tweetada, verdade, deixa eu tweetar, meu Deus do céu. Gente, é muita coisa pra fazer ao mesmo tempo, vocês estão me botando muita pressão, muita coisa pra resolver. O que eu tweeto? Tô ao vivo agora com o CEO da Twitch. É isso, chega mais. Hayashii. É isso, mano. Vão lá e dão um RT lá, por favor. Bota no chat aí o link, chat. Mods. Nem botei nada. Deixa eu voltar aqui. Show. Ele tá acertando lá. E é basicamente isso. Só esperar ele arrumar lá e a gente começa, vagabundo. Eu esperava que a jaqueta dele fosse roxa. A cadeira né? E assim, como eu tava falando, eu não sei quantas perguntas a gente vai poder fazer, então a gente já tem algumas meio que separadas. Conforme for rolando o papo, se a gente for tendo mais tempo, a gente vai pegando algumas perguntas do chat. Oh, sorry. Yeah, I was muted. Yeah, we were talking with our streams, yeah, but you're good to go? Oh, good. Let's see. I've got that. I've got that. I've got. Let me just go back to here. Dashboard. Yep. I think I am good. Let's see. Oh, I have one other thing I wanted to do. Hold on. Okay.
Pra quem chegou agora, tá? A gente tá com um sistema aqui embaixo pra quem assiste pelo PC, tá? Tem uma extensão que tá botando aqui embaixo na stream a legenda automática quando eu falo inglês. Quando eles falam, não pega, infelizmente. Não é tradução, é só legenda. E depois eu vou legendar isso melhor pra vocês e tal. Ok? Por favor, todos respeitosos. E a gente tá todo mundo ao vivo, tá? Então aqui aparece, ó, os canais de cada um. Hayashii, Choke, Mount, o do próprio Dam lá embaixo. E é isso. No celular também funciona a legenda, então show de bola. Vai ter Ed, infelizmente, chat. Mas calma, a gente ainda não começou. Normal. Acabou de dar 3h30. Ele tá configurando alguma coisa lá na live dele, eu acho. Alright, I'm ready. You good to go? Good to go. I don't know about Mount and Choke. My translation extension to work, but for some reason it's not capturing your voice, just my voice. It's fine. I mean, Should we go live and you can be debugging it while we're live? Yeah, sure, of course, yeah. I was trying to use it as well, but I didn't prepare myself at first, so I'm just using subtitles. So the extension is like subtitling what I'm talking in English, but only me. Like, I don't know if it's gonna get the... Is it an extension? An extension, yeah. It might be the same that I'm using. It's called Ultimate Closed Captions. Yes, this one. Yeah. Oh, I tried to change the microphone because I use a Go XLR, so I have an audio source that captures the whole audio on my PC. I was trying to get this one to translate, but for some reason it's not working. Got it. Yeah, I'm gonna go like this. There's no problem. We can translate to our audience later. So, yeah. Can we start? I don't know exactly how to start. Sure. Yeah. So I'm gonna start introducing myself to them, and I think that would be the best way to start. Great. So Let me switch over. Cool. Yeah. Why don't we switch over and you'll go ahead and kick us off? Does that sound good? Okay. So I'm Hayashii from Brazil. I'm a streamer for probably 7 years or something already. And I've been streaming a lot of kind of games. On YouTube, I play mostly Call of Duty, but here on Twitch, I play all sorts of games. And yeah, that's it. All right. And Hayashii, before you go, let Yes. me make sure the audio is working on my stream. Okay. Because I've got my folks listening. Let me just make sure, is audio good on my stream? Can y'all hear us all? Working. All right. Perfect, Hayashii. Nice. All right. Let's keep All right, going. so my turn now. So, amount I've been Chat, tá bom o volume deles ou tá desregulado? O galo eu não sei onde é. 2016, 8 years this year. And I started streaming CSGO. I used to play it a lot. But then I started playing some other games, and now I'm a variety streamer. Nice. Yeah. And by variety, you're still a variety gaming streamer. Not really. I still play games, but I also watch a lot of content on YouTube and just like have some chats with my community. Right. It's fun. A lot of people say I'm a variety streamer, and sometimes they mean they're a variety gaming streamer. Yeah. And sometimes they mean they're a variety streamer where they, they watch stuff, they do reaction, they chat, they cook, and yeah. That's where I'm in, yeah. All right. Hi. Choke 7. Choke 7. Você quer que fale, Choke? Because I think Choke... você vai? I speak English very bad,
but I will try. Okay? I understand what you guys talking about, but I don't speak very well. My name is Paula. I'm Chalk 7. I'm 27 and I'm a chemical engineer, but I'm streaming since 2021. And I'm from north of Brazil, near Amazonia. And my content is like in real life, games, reaction. I do art in my lives. I like to paint a lot. And I do by myself all the emotes and overlays. Well, and Paola, remind me to talk slow. Okay. And I appreciate sorry. you doing this in English. All right. You speak English much better than I speak Portuguese. So you should not feel bad since I don't speak any Portuguese. Okay. So thank you, and I apologize to the communities. I know it is challenging, and it'd be better if I could speak a little Portuguese. We can try to teach you some words like during the call. Yeah, it's a hard language for sure. It's definitely harder than English. I should introduce myself. Sure. I'm Dan. DJ Clancy is my Twitch handle, and for those who haven't figured it out, I'm the CEO of Twitch, and I also stream. I try to get on once or twice a week. This week, I might get on 3 times, actually. I'm busy with my day job usually, but really enjoy streaming. And when I stream, I play the piano and sing and then talk with streamers. I love hanging out and chatting with streamers. In fact, use this tool Stream Together a fair amount. And been at Twitch for about 4 years. And before that, I was in the tech space. I worked at YouTube. I worked at Google. I worked at NASA for a while. I have a PhD in artificial intelligence, so you can ask me your AI questions. And cool. And when I was in high school, I was a high school and college. I was a theater major along with computer science. So have a background that kind of fits well with Twitch. That's awesome. Really awesome. I was reading earlier today that you used to work at NASA, right? You said it now. How was it? I really enjoyed it. I was not. Some people are these space aficionados. They grow up dreaming of space. I was not that. I chose it because it was a good place to go and do AI work. But I really enjoyed the people there are incredibly dedicated, and it was very interesting because I learned so much about space exploration there. Because I didn't know that much about it. Most people who go to NASA like have been going to school in aerospace engineering and all this stuff. But it was a really fun place. I was there for 7 years and really enjoyed it. Awesome. And how was the change to come to like you worked at YouTube, you said, and now Twitch? Yeah. So how was it like switching from NASA to like content creation and stuff? Yeah. So out here, it wasn't as big of a switch. The NASA facility I was at was literally across a stream from Google. My background was technology, and you kind of went from one technology organization into the technology space that was still using many of the same techniques, just in different use cases. The culture was very different at Google and at NASA. But it was a lot of fun. Chat, a legenda é só pra quando eu falo, tá? Infelizmente. Mas depois a gente vai passar por tudo e eu traduzo melhor pra vocês. Mas por enquanto a gente tá só falando sobre a história dele. And people are always coming up with new things. And that's part of what was interesting about being at NASA was the invention.
So there were actually a lot of similarities. That's awesome. Very, very nice background, yeah. So, right. I like to thank you for the time that you're spending here with us. Like, it's a big opportunity, I'm pretty sure, not only for me, but for Choke and Mount as well. So we're streamers here on Twitch for like a while now, and have these opportunities like really, really big, especially because, well, we're all from Brazil, and our, country is very huge. We have a lot of, viewers here, a lot of streamers, a lot of engagement, and sometimes things happen in like US or Europe or something, and then here it's a little bit different. So I think this call, this stream, basically is a good opportunity for us to ask some questions, learn from you, from Twitch, and see what the future holds for our community. So well, thank you for taking the time. I feel bad because I haven't gotten down to South America yet since I've been CEO. I have been down there twice. I've been to Chile twice, to Patagonia. I do a lot of whitewater kayaking, and I went Nice. down there for that. I've not been to Brazil, but I'm looking forward to getting down there. I've really enjoyed spending time with streamers. I've been able to do that a lot in North America and in the U.S. I've been able to get over to Europe, and I'm looking forward to probably sometime. I suspect I will do it in our fall, winter, so that it's summer there, which is, of course, a wonderful time to be there. And might even plan a family trip back to Chile and then come over to Sao Paulo, and I'm looking forward to spending more time with streamers there. Nice. Can I start with the first one, Dan? Go ahead. I have a question that is related to you coming to Brazil. That is, it was a question from my community, to be honest. There was, Brazil is one of the largest regions to Twitch, right? Brazil's huge, but we don't have any sort of a Twitch event in here. Twitch comes to different events, but we never had any kind of TwitchCon, maybe in Brazil or Latin America. Is there any plans for us to have an event here in Brazil? Yeah, we would love to be able to do that. I think one of the things that is really special about TwitchCon is it is Twitch in real life. And you see the diversity of the creators on Twitch, and it's a great opportunity for the community to have a real life experience. And I think it needs to be natural for the attendees. One of the challenges of this, as you look outside of, to America and some of the other places, is, as you highlighted, in fact, I was talking with some Spanish-speaking American streamers yesterday, and really, like, a Brazilian TwitchCon is different than a Spanish TwitchCon. Definitely, yeah. Because language, culture, everything else. So you can't just have a South America TwitchCon, right? You have to have a Brazilian, and then you need to do something for Spanish-speaking America. We need to figure out a way to do this in a way where we can run it. In general, we like to run these things break even, because lots of people put on events. Lots of people put on events to make money. We don't need to make money from events, but it doesn't make a ton of sense, because all the money we spend comes from streamers. And so part of it is figuring out what type of event fits where we can run it regularly in a break-even fashion. We've learned a lot. I'll use an example of something that we learned in Europe that we didn't know. In general, moving things around makes it a much more expensive event, because every year it's a different location. And so, and
oftentimes the first year you may not break even, but the second or third year you will. We probably can't do it the same way we do TwitchCon North America because of the cost of production and everything else. But that doesn't mean we can't think of a different type of event that can bring the community together and still create that same sense of community magic. But we have to figure out what that event is, because it's not just taking TwitchCon as we've run it in North America and now run it in Brazil, because it's just much harder to, we depend a lot on sponsorships. The sponsorship market is very different. Ticket prices are different. The whole thing is different. So we would love to be able to do it. But it's kind of like we need to figure out how we can do Brazil, Spanish-speaking Americas, something in APAC, Japan or Australia. Yeah, sure, yeah. I'll just need a minute to translate it to my community. Is it okay? Okay. Yeah, and by the way, this is what I'll do. Next time, I'll take pauses in the middle. Oh, sure, yeah. So that way you can translate as I'm speaking. Okay, thank you so Ok. much. Bom, chat, então essa primeira pergunta do Mount, vamos agora, então a gente vai fazer dessa forma, acho que vai ficar melhor mesmo. A gente dá uma pausinha e fala um pouquinho sobre o que ele falou, tá? Mas o Mount perguntou, né, sobre um evento aqui no Brasil, sobre trazer algo para cá, para nossa comunidade. Ele falou logo no começo que uma diferença bem clara que ele já percebeu é que não dá para fazer um evento de Latinoamérica, né? O Brasil, por mais que esteja aqui, ele é separado dos países que falam espanhol aqui, né? Basicamente. Então, em resumo, você precisa ter um evento só focado no Brasil e se for querer fazer um segundo evento, tem que ser um evento mais focado nos países que falam espanhol. Mas que não é tão simples assim, porque envolve muitos custos, a Twitch não ganha dinheiro com isso, então no mínimo eles tinham que arrumar uma maneira de assim, ficar no 0 a 0, isso depende de patrocinadores, é mais complicado para cá, então eles estão tentando, de repente, eles têm que pensar, achar uma maneira de fazer isso sem necessariamente ser uma TwitchCon, um formato de evento que funcione para cá, que caiba, né, suficientemente bem, atenda suficientemente bem a comunidade, mas que é um processo, né, um negócio simples de se fazer, que exigem custos, né. You guys keep talking. I'm just talking to my chat. All right. Oh yeah, I'm fine. Okay. Acho que o Mount está explicando lá ainda. All right, I think they're still talking. Just answering the question, I typed it in there, but interesting, TwitchCon has not been good about growing our brand awareness. TwitchCon has been good about serving our community. Acho que agora ele está respondendo uma pergunta do chat dele lá. So currently TwitchCon, it's only on US and Europe, right? Like there was never in another continent. Oh, okay, yes. Cool. Correct. And in Europe, I don't think we need Mount to catch this. In Europe, we had this original idea of it moving around. One year in Spain, 1 year in, and that's what we've been doing. And that, in the end, hasn't worked because it increases the costs a lot. So we're moving to finding one place. We announced we'll be in Rotterdam for, I think, 3 years at least. And that's the way most people run their conferences. Got it. Nice. All right, I'm done. Cool. All right. All right. Good. And I will, on those longer ones, I will say something, pause. All right. Because I know it's hard to, remember all that I said. Sure, okay. Can I go with the next one, or do you want to do one joke? No,
somebody in my chat is saying my voice is hard to hear on Mount's stream. Yeah, I tried to get you to 200%, but for some reason. Hold on, I got it. I can solve. Okay, yeah. Just hold on one sec. Microphone. Ele tá só resolvendo um problema que parece que na live do Mount a voz dele tá baixa, chat. They have auto gain control, but for some reason I can't change it. There. Oh, that time it changed. Agora a voz dele ficou com delay, né? Pra vocês também tá? Tipo, de sincado? Verdade, acho que tá nevando lá. You can see it at the... Yeah. Unfortunately, my auto gain control, but I know what I can do. I'm going to add sincronizou de novo. A gain on my... Oh, that's just there. Hold on. Let me debug this. System settings. I've gotten pretty good at this. There's some bug in Guest Star. It's not letting me turn on auto gain control. Output. Okay, let's see. Alert volume. Output volume. Eu acho que esse desync é da internet dele, ou algo que ele mexeu lá. I'm turning up the input gain on my mic. Calma, deixa eu abaixar. Yeah. But I can control it right here. Yep. Yes. All right. Now I feel... Is that good for everybody? Because I can turn it up more. Yeah, it's perfect for me. I feel such a sense of accomplishment when I can solve sound problems. They are the harder ones, right? Yes. You wanna kick off, Hayashii? Yeah. So, I like to talk a little bit about the Prime sub changes that Twitch announced recently. So I don't know if it was like 1 month ago or something around those lines, but basically, just for people that maybe are not aware, Twitch announced recently that they're gonna have a fixed price sub for each sub that a streamer gets via Prime, and that value will be different for each country, right? So basically, there's like a math probably that Twitch does that reaches a number, and then this number is the number for the country. And I like to ask if you could like talk a little more about the process behind those numbers, like why Brazil, in our case, with such a huge number of viewers, streamers, and probably subs, I guess, has such a low fixed value for each Prime subscriber for the streamer. Because we see countries that, well, I don't know, but they doesn't seem that huge, or like, I don't want to say important, but like in numbers, in terms of numbers for Twitch, as Brazil does, but with a much better value for each Prime sub for the streamers. So I'd like to ask why that is. And also, if you would let me, recently Amazon announced that Prime will have an increasing price in Brazil. I think in March or April that's going to happen. I'm not so sure. And I would like to ask if this can make a difference in how much a Twitch streamer from Brazil will receive for each Prime sub. Yeah. So, and I'm trying to get the exact numbers of what the payout was before in Brazil and what the payout was after the change. Okay. First, in general, it's a little confusing because your payout for a subscription is the revenue share, but then there's also fees that are applied. For example, mobile fees and other things, right? So yeah,
It is not just 50% of the price. Okay. Now, I want to try to get the exact numbers for Brazil, but in general, we tried to have the fixed price not all that different from what streamers had previously been getting. Okay. That were at the 50-50 rev share. Okay. Because we didn't want to have a big impact on streamers. And so there are a lot of factors that go into Prime in terms of like how much money we end up getting for it, right? Because we don't run Prime. And so one of the challenges in the way we were running Prime before was sometimes each time we would lose money, which meant we couldn't encourage people to use their Prime sub as much as we would like. And then we also had problems where, and it may be for you, Hayashi, for those streamers that were on 70-30, there is that we're on historical 70-30 agreements. Actually, should I pause right now? I realized I wasn't pausing. I think it's fine. Yeah. Continue, Keep going. Okay, good. For them, there was a meaningful change because we had based everything off of the 50-50 and tried to make sure we didn't have a big delta from that. And this also now allows us to look at the subscription price as an example and make sure we have the right subscription price. The Prime, when we lowered the subscription price in Brazil, which we did a year ago, which in Brazil it ended up, I think, working out well because it opened up communities to a lot more people because the subscriptions were prohibitively expensive prior to that. Probably the biggest change in Prime was when we lowered the subscription price, because when we lowered the subscription price, the Prime payout came down. Yeah. And that was a much bigger delta than what's happening from this change. Yeah. I'm trying to get the exact delta from this change, but to make sure I'm not mistaken, because I don't remember each individual country. But in general, we tried to make sure that the delta wasn't greater than 5% or something like that. Dan, let me ask you something related to that. Losing money with Prime was a Twitch strategy, right? To increase its market space, to increase communities and to get more streamers to stream at Twitch, wasn't it? At one point, maybe. I don't think we understood the economics of Prime when we first figured it out. We just picked something. Okay. Prime doesn't Prime does not grow Twitch. Really? The thing that grows Prime doesn't grow Twitch at all. But the Twitch thing that helps grows to grow Twitch Prime, are creators. Right? Say that again. Twitch helps to grow Prime. I think there are, for some users, and this was true for a little while, where actually I think there was a period where a Twitch subscription was more than the Prime subscription in Brazil. Is that true? Yeah. We would get more money, or people would spend more money? No, the money. If you wanted to buy a Prime, a Prime subscription, it was much. That was less than the cost of a Twitch sub. Yeah. And you will get all the benefits that it had. It was more than double the price. A tier 1 sub on Twitch in Brazil was like 2 times the price of being a Twitch Prime subscriber. Yeah. That's when we had the Prime boom and people started getting a lot of money from Twitch. Yes, and so that happened in Brazil. That wasn't intentional. That's because we didn't know what we were not smart when we set our subscription prices. We set our subscription prices based upon our U.S. subscription price. Yeah. And then we just translated it. Very few services do that.
most services look at an individual market. The result was it worked really well for Brazilian streamers because of Prime. Because, in fact, it's as you said, I should buy Prime because I get a sub and it's cheaper than getting a sub. So I should get everything else for Prime if I'm a Twitch user. That was never the intention, and it was just in Brazil where that effect was occurring. Okay. Yeah, but I think it was really because our subscription prices were much too high for the Brazilian market. For sure. And I think that this like created I would say a culture in Brazil that the Prime is really strong. So people here, I don't know the numbers, I don't have the numbers, but I think that most streamers, probably all of the streamers, have a big part of their subs coming from Prime. So like this recently this change that you guys announced like last month, that they were gonna have a fixed value for each Prime, even though, as you said, probably doesn't have a big delta looking into the perspective of the 50-50 Twitch subscribers. It can in the end, like looking at the big picture, have a big impact for the streamer, because a lot of the subscribers come from Prime. So I think it's I don't know, it's probably our job as well, but also from Twitch to make this start to change. Like, how do we make our viewers go from Prime to tier 1, tier 2, or tier 3 subs, right? Like, it's a challenge for us and Twitch as well, I think, and especially in our region, because of this culture that was already like in our country from early on, you know? Yes. You're highlighting, we had this, as you say, culture or behavior pattern that was created in Brazil because the pricing didn't make sense. Yeah. And this is one reason why we, gave, 5 or 6 months from the announcement before it's taking effect, is exactly as you said, Hayashi. We need to change behavior, because if somebody in the past said, "Oh, I'll get a Prime subscription and use that as opposed to subbing," then we need to get them to say, "No, you should sub." In fact, in most of the rest of the world, the Prime subscription is not substitutional for paid subscription. They tend to be used in cases where somebody would not be giving a paid subscription. Got it. And the Prime is just sort of extra. Okay. And it was being used as the main one, right? Yes. That in fact that it became this habit of a primary means in Brazil, whereas in the rest of the world, not always the rest, but in most of our developed markets, it was a trial thing. You would use your Prime sub on those creators you just were kind of checking out, and that if you were a payer, right, you would not use it on the people, on the communities you were most attached to. It would be something that you could try out, or on certain bigger creators that you weren't as attached to. So agree completely, Hayashi, and figuring out how to get the communities to change and evolve is absolutely something. The problem is when you have what I will call is you get in this place that's not stable in terms of the economics of the business. At some point, you have to rip off the Band-Aid and get to the business that makes sense. Sure. And that's why we want to tell you in advance, right? So you can plan. But just keeping doing the same thing
doesn't end up working. Sure. But so with Amazon increasing the price of Amazon Prime, Twitch Prime, the Prime thing in Brazil, this does not affect at all the cuts that streamers get? Okay. No, it could over time. It doesn't do it right away. That's why we are going to adjust prices. Okay. Got it. But with them increasing the price of Prime, okay, then that might end up meaning that there's more that Twitch gets as part of it, and then that allows us to increase the price. Okay, got it. That's why we want to be able to change it. And the Prime, lots of things change in Prime. I can imagine, yeah. Yes, and absolutely, them increasing the price in Brazil certainly might lead to us being able to increase the price after we see how that plays out. Cool. Yeah. All right. So I have one more question about subscriptions. Can I question something? Of course, yeah. Go ahead. Vai lá, manda bala. Não, manda bala. Me ajuda rapidinho. Sorry. I want to speak about the Pix, né? The bits and subs. Streamer, fala pra ele assim. Ele vai, he's gonna traduz for me, right? Que os streamers geralmente preferem doações via Pix e via não do que os subs e bits. Aí eu queria perguntar o que ele acha disso, sobre preferir o Pix e se vai haver alguma se vai ter algum ajuste no preço dos bits pro Brasil. Quer mandar ou eu vou, Rai? Pode mandar bala. So she's saying that we streamers prefer getting donations instead of subscriptions or bits, because if someone sends us like $5, we get $4.90 instead of like $1. So what she said is, what do you think about this? About us preferring to get donations, and is there gonna be ever a change in bits pricing in Brazil? É isso, né? Yeah. Isso. Se tem algum ajuste, né? Yeah. Yeah. We've always supported our streamers' ability to get their community to offer patronage directly through other venues. In fact, that happens quite commonly in Brazil. That puts pressure on us to make sure that when we are involved in the transaction, it adds more value to the creator. In the end, when you go through a third-party donation service, they really have no expenses for the service they're running, except for the credit card processing fees. So they can take a very small cut of whatever that is, because they're not paying for streaming. They're not paying for anything else. So for us to run our business as we do things on Twitch, we need to make money while you make money, right? And so I don't think, we set the exchange rate for bits some time ago. I don't think that we would change that rate. We can work to offer features that get more people to give money, because there's increased friction when you send someone off site, and it's not as integrated into the experience, right? So when you get cheering, you can get acknowledgement of that, or a pinned chat, or other features. So the fact that we still let you do it directly, and we are supportive of that, and we don't have any plans to change that, means that it puts pressure on us to drive more value from those products where we take a percentage. So maybe the solution would be having more benefits to the subscriber and the cheerer, instead of
increasing the percentage to the streamer. Like making people prefer to like subscribe to a channel instead of giving the same channel like $5 via a third party. Yeah, basically features, right? Like good features. Yeah, features that that's that are integrated to Twitch. Yeah. To get more people to take money out of their pocket, right? That's our job, to create more features that get people to take more people and more frequently to support the creator. Yeah. Okay. Entendeu, Choke? Entendi. I understand. I have a question about subscription. Quer tocar? Não, pode ir. Depois eu faço. So when Twitch located the subscription price, I guess there was an intention of maybe increasing the amount of subscriptions to a channel, right? Because when you make it cheaper, more people would try it out. And I mean, at least for me, what happened is that the price went lower. We got less money from subscriptions, but the amount of subscriptions is kind of the same. Like, not many more people are subscribing to channels. Is it true? Is it true in my case, and maybe in Brazil it's different? Like, maybe Hayashii has a different, or Choke has a different perception in this situation, or is it what happened? Like, we didn't reach what we expected. Hold on, I'm sending a message to someone to confirm something I'm about to say. All right, yeah. Just to add what Mount said, like for me it was kind of the same as well. Like I got an increase of probably around 15 to 20% of subscriptions, but the down in revenue was much higher. What is like 65% or something, probably around those lines. I think for many of you, the change that affected you from a bottom line was actually Prime. Yeah, for sure. So let me explain what happened. Yeah. Overall, it did work that in Brazil, that the amount of new subscriptions made it that more money was coming in from users. Okay. Yeah. That is what now that there were countries like in Europe where it didn't have the effect we had hoped. Got it. Okay, but in general, the way to think of it is when it was just a small change, it didn't have as much of a difference. So, like in Spain, I believe, where the change between what it was before was like 15%, and it didn't make up. But in Brazil, in Latin America, it actually benefited in terms of bringing more money in overall. The thing that made it difficult, in particular for Brazil, was that there was all this, what I'll call, all the Prime money that was just pumping in because it was so, exorbitantly priced, okay? And the amount of extra money that came in didn't compensate for how much Prime had been subsidizing the Brazilian market. Got it. But do you think that the new sub price in Brazil was like correct? Maybe at the time, because at the time, if I can recall it correctly, the Prime price was around 990 reais, and the sub was 790 reais. But now Prime is going to 1990 reais, almost 20 reais, and the sub is still the same. Like, obviously, we don't want to have a big increase, but maybe the math doesn't cop right now like it would like 3 years ago, 2 years ago. I don't know. No, that is why the math. It's certainly the case. For example, in I'll take the most glaring example. Right now, we're pretty confident that the cost of a sub is too low in Turkey. Turkey, it's very low in terms of cost of a sub.
And there are various reasons why it ended up. And we need to adjust that because a lot of things have changed in the last 2 years. The exchange rate has changed significantly between the dollar and other countries. There's been inflation. The amount of inflation in different countries is more or less. And so it may absolutely be that Brazil now, we would do better by increasing it. One of the challenges we had before is whenever we were increasing the price, you also had Prime because since it was linked to that, you had this interaction between the two. In the same way it negatively hurts you, it would be, can we increase it because that would end up impacting Prime Gaming, right? That's why having these things coupled was challenging. And in fact, one thing that we're going to look at is to see, do we think we have the right sub price in different regions? We probably will start in some of the other regions and to see how the market responds so that we can learn. And then from that, we'll get more data to then say, okay, this is what happened in market 1, market 2, market 3. What do we think would happen in Brazil? Cool. Yeah. Because ultimately, a lot of, again, there's been inflation, right? And so a lot of prices have gone up. The cost of buying your sneakers has probably gone up, right? But it hasn't changed with Twitch. So now we have more latitude to look into that. Nice. I would also like to ask about something that's probably more about Brazil. Maybe other countries have this as well. But currently, Brazil is one of the countries that doesn't have a deal with US for international payment or something along those lines. And I'm not so sure about the terminologies and stuff, but basically the results in streamers here having 30% of all income from Twitch being held by US as taxes and stuff. So besides the cuts that every streamer has, like 50-50, 60-40, 70-30 with Twitch, we also have more 30% cut from us by those taxes, which makes living as a streamer here very, very difficult. Like for median streamers as well, it's already really difficult. So I'd like to know if this is something that Twitch have plans to trying to change, if this is possible at some way, because I know that Amazon has like a presence here in Brazil, which could maybe make us be paid through here and maybe solve those taxes problems, but I'm not so sure. Maybe I'm talking about something that I have no idea about, so that's what I'd like you to talk about if possible. The issue is not having a presence in Brazil. We have a presence in Brazil. It's about the U.S. tax treaties with Brazil. So for many countries, we do not have to withhold taxes because of the tax treaty that the U.S. has with the other country. Now, I think there are things that by moving to a services agreement that we have been looking into about, what's allowed and what's not allowed. Since it's all very complicated and very legal and very involved with tax, I am not an expert in that. So I am going to not speak about that because it's very easy for me to say something that is slightly incorrect. But this is it basically is an issue with the tax treaties, and we are continuing to look at ways that, where you might not have the withholding. Okay. So it's more a political thing than a Twitch thing. It's a legal, as opposed to political thing. Mm-hmm. It's a legal thing rather than a Twitch decision. Yeah, it is what we are obligated to do, legally. All right.
Tem mais uma, Mount. I have a question about ads, so advertisement. Well, you say you work at YouTube, so you know this better than anyone here. That YouTube does a pretty good job on, I call focusing ads to like the right community. So if I'm a car guy and I make content about car something, if a car manufacturer wants to advertise on YouTube, my CPM would be much higher because the right advertisement would be displaying to the right community. Does this happen to Twitch or to Twitch Brazil? And if not, is it something that we're looking forward to? Yeah. Yes, it absolutely does happen with Twitch Brazil. One of the benefits is of being part of Amazon is we leverage all of Amazon's ad technology. And I think Amazon now has moved to where behind Google and Facebook, they're probably number 3 globally in terms of ad business. It is the case, and it is the case that advertising is different, and it's different on YouTube too, versus say Google search. Okay, Google search in general is your search term is very actionable in terms of an ad. If I'm searching for a digital camera, people know that I might buy a digital camera, and so they pay a lot more for that. Mm-hmm. Okay. YouTube, much like Twitch, doesn't have as much intent at the moment that someone's doing it. So it's a little more about who you are versus what you're doing. Yeah. Okay. Now, a big part of this working, though, is scale. That, in fact, the bigger your ads business, the more ads you can get, and then the more targeted you can get. Which is one reason why, in the long term, being part of Amazon will help us. And as Amazon launches other ads products in Brazil, so for example, I don't know, in the US, I know they've moved to where now they have ads as part of Prime Video. I don't know if they've done that in Brazil yet or not. I expect they will. Yeah, I'm not sure. Okay, given that they've done that. But that creates more sellers out there. And in general, bigger ad businesses are more efficient because they can find that user, whether it's on Twitch or whether it's somewhere else. Okay. And the biggest challenge for us is we need to get improved what's called fill rate in Brazil. So fill rate is when you run an ad break, how many people actually see an ad? I'd say like 50% of the stream. I don't know. I have no idea. It's less than that, I think, in Brazil. Okay. It's less than that in Brazil, meaning do we have an ad to show this particular user that when you run the ad break? And the challenge is it just takes time to build a bigger ad business, right? And it's more challenging in Brazil than in North America because the Brazilian market isn't as developed in terms of, and all that. But over time, you keep doing it. And then with the same ad load, you make more money. Because right now, if our fill rate is low, you think people are seeing ads all the time. But in actuality, it may be only 30 or 40% of the people are seeing ads that whole time. Okay, yeah. So it's a matter of time and like being a part of Amazon ads ecosystem is something that might help Twitch a lot. Developing its ads. Okay, yeah. Yeah. Joke, would you like to ask a question?
Okay. So I would like to talk as well about reruns. So reruns, it's a very hot topic here in Brazil. Like basically, there's a good amount of channels that do the what I like to call live rerun here in Brazil. So they basically have a recording of their stream being broadcasted as a normal live. And I know that this is not against Twitch rules, especially if you make it very, very clear on the title or something about it. But I would like to know how Twitch sees it right now. Like, since we do have an official rerun feature on the platform, but like people don't use it because it actually you can run ads on it. Like, and so it's more beneficial for the streamer to stream it like a normal stream. And in my opinion, the problem with a huge amount of channels doing those live reruns is that it can hurt other channels that are doing like a proper live content and maybe pushed aside in the recommendations or in the categories or something like that. So this makes like small channels have an even hard time to grow sometimes. So how does Twitch see it today? Yeah. In general, it's important for us to give the creators a fair amount of latitude in what they decide to do. Okay. There's all sorts of different types of content that people run on Twitch. For example, a very popular channel is Bob Ross, where they're playing quote unquote reruns of the Bob Ross show, right? And that is a rerun. Now, it wasn't on Twitch, but it is a rerun. And so I think it is difficult for us to say, and sometimes you might run a VOD that you're reacting to. All a rerun is a VOD, right? When Matt goes to YouTube and watches YouTube, I'll call them reruns. Okay, now he's live there when he's doing it. Okay. But in general, my inclination is we can't, since there are those channels that don't have a live streamer chatting. There are 24/7 nature cameras, right? That doesn't have a person sitting there chatting with the audience. So understand the concern that, wouldn't it be better to get this person to a creator that's live and interacting? That's kind of up to the viewer. Fair enough. It's kind of up to the creators. If a viewer is going to rather watch a rerun with the community that they like, because they like hanging out with that community, who's Twitch to say that community can't do that? It's up to them, right? Okay. Mm-hmm. Yeah, fair enough. Mm-hmm. Yeah, I think that in general, having at least the obligation of letting people know exactly that this is not a like really live content is already a good change that Twitch implemented like some time ago. I'm not so sure how long ago. I was just like wondering if there's plans on Twitch, if you talk about it like internally, to maybe change something to make it more clear to the viewer, or maybe differentiate those kind of lives from the normal lives or something around those lines. But I totally agree with you that in the end, the choice is obviously from the viewer. So if they want to be there and, watch these live streams, they obviously can and should, Yeah. And my experience is usually it's pretty clear this is a rerun. The user knows it's a rerun, because people are pretty good about labeling it, and then they understand because Chad is talking about it. And at some level, this is an obligation that streamers have for their communities. For sure. Right. And I actually think it can hurt a streamer if they try to do this, because the community will feel like you're duping them. And in general, we do best where we create incentives where the behavior is driven by what they need to do succeed on the platform and their
obligations to their communities. Yeah, Sure. I agree. Nice. I think it's way more an obligation from the creator to its community than to the creator to Twitch. Yes. Yeah. Mm-hmm. Right. And every time you add a policy of something you have to do, now you have to add an enforcement regime. Yeah. And now you have to add penalties if they don't adhere to the enforcement regime. Right? And so, you know, we could create a policy that you have to click a button to put a big banner up. But then we have to have people report when they don't. Sure. And that costs money. Sure. And then people sometimes will harass them by reporting stuff that actually isn't a VOD. And of course, figuring out if something's a VOD, you actually have to watch it for a little while. Yeah, it's not easy. Right? So now we have people we're paying sitting and watching. And maybe they have to watch for 15 minutes because they have to see about how they're responding to chat. And that all costs money. Right? Yeah. And then we're suspending people for not labeling it. And so in general, I think it's easy to sometimes think of setting up a rule. But a rule without some enforcement regime is meaningless. It's not a rule, yeah. Mm-hmm. Nice. I agree. If anything, I think one area where we need to get better is I think streamers that are trying to adhere to the terms of service, they are not pushing the border, but they're concerned that something will happen on their stream. And then they'll get a strike or they'll get suspended or they'll get something. And this is your livelihood. And so that anxiety that creators feel is a challenge. And we need to get better at making that for those people that are creating content and trying to create the right content for the platform, they don't have that concern that suddenly they won't be able to stream for a week. And that means they don't get money that they use to pay their rent. Yeah. Yeah, fair enough. Well, I have a question that is related to this topic. It's a pretty tough question to make. I'll try to do it as respectfully as I can. But the thing that I have to say is that after 7 years, 8 years streaming to this platform, there's one thing that I consider, that is that Twitch is not what I call a trustworthy or reliable platform. And I'll split this into two segments. First one is about revenue. This that you said, if I get banned from Twitch, I can like stay a week or a month without getting any money to pay rent or anything. But not only getting banned, I can have a really huge I can get a lot of less money from Twitch from a month to another. And we get it that in January and February, ads are pretty different than especially in December and November. But this is a thing, and we know it, right? So this is what I mean by not a trustworthy platform, because we cannot rely on Twitch to know if we're going to get the money that we were expecting. And I know this is like, it's up to us to perform and to get viewers to watch and help us, but not only, right? And the second thing is about changes on the platform. And this Melt, can I suggest this? Mm-hmm. Let's talk about your first point. Okay, yeah, sure. Because I suspect the answer to the first point will be different than the answer to the second point. Okay, yeah, of course. Right. Go ahead. And by the way, this balloon that just appeared, there's this new thing. Hold on. What the heck? The camera stops working. I had it when I tried to from my computer. It's there like is something. and thumbs up. Yeah, there's something in Chrome and on the Mac. It happens now in my video conferences. I need to figure out how to turn this thing off. Because right now, my camera is frozen.
This is hilarious. Hold on. Let me go. Let me think for a second. I'm gonna, because it's on here. I'm gonna try to change cameras. I'm gonna turn camera off. Now my camera's just gone, right? Yeah, we're not seeing you. Yes. Are you using it on your live stream as well? I'm using Stream Together on my live stream, so it's not because of. Okay, yeah. Because what happened It's to me this. was with OBS. Whenever I would like thumbs up or anything, my live would Yeah. the camera would stop working. Yeah. Yeah, I use the virtual cam for that. Okay, now this is just, let me just see. Because I do have another camera. This is annoying that the cam link, just see. Hold on. I'm going to try one thing here. Scene. All right, so if I go to that, but it's frozen. All right, I'm going to try something. This may be a bad idea. I'm going to turn off the other camera. Turn it back on. Chat, ele tá tendo problemas com a câmera lá. Eu vi o pessoal falando pra perguntar sobre bitrate, AV1. Eu vou tentar, não sei se vai dar tempo ainda, tá? Mas se der tempo eu vou fazer essa pergunta, vai ser a próxima. OBS now. Because even if I go direct, and now when I switch to this face cam, it's all messed up. Computers really suck. You know Yeah. that? Let's see. It's almost working, like we're seeing you know. partially, like. I know. Well, the thing that's frustrating is that the let's see. Damn, I don't know why. Use this. I don't know why this cam. Hold on, I'm gonna unplug this cam and plug Yeah, it back maybe in. if you unplug it and plug it again. It seems like a USB power problem or something, to be honest. Yeah. It absolutely could be a USB power problem. Because I have this very convoluted setup. Let me see if... I don't want to reset the USB power thing. Because that'll mess everything up. All right. I'm going to go ahead and answer without my camera. Kind of sucks. Yeah, it's all right. Yeah. Let me see now. Let me try one other thing. Cam link. Let me see with this cam. And now it won't, I'm changing the camera and it won't take any of the new cameras. All right. Well, we've got my audio. Okay. No, it's not encoder overload. So you talk about, I know this is very challenging for creators because you need to fund your life, and that requires consistency of payment. Mm-hmm. Now, the problem you experience actually isn't unique to live streaming. My brother, he's lived his life as an actor. And he goes from one job to the next and then hustles and tries to get a commercial job. And he hasn't been a successful actor. He's been a marginal actor who he lives in New York, gets a play every now and then, gets a TV commercial, gets this, gets that. And I have a number of friends that are musicians. And they have a similar challenge that, in fact, they love a steady gig where they know they can get money regularly.
But by the way, are you guys there? Yeah. Yes. Yes. Okay. Y'all's cameras froze on my screen, so I don't know why. And so I know this isn't a great. I think with Twitch, it's really no different than many other creative endeavors. It's just with all those other creative endeavors, you're not on just one platform, right? You get music jobs all over the place. And so when you decide to be a musician, you like that's part of being a musician. And there isn't one platform you can say, why doesn't this platform do X? Now with Twitch, it just so happens that, we're the conduit for how you make your money. So it's easy to say, what more can Twitch do about this, right? In general, we would love for the money coming into Twitch to be even too. We would love the advertising revenue to be as high in January, February, and March as it is at the end of the year. Because, of course, the way we run our business, we have expenses in January, February, and March. But we have to figure out how to run our business, even though our expenses are constant over the year, even though our revenue can fluctuate, right? So I know this isn't all that, it doesn't solve the problem, but the only way we can solve the problem is in some ways taking control out of your hands. We can decide that, we won't pay you as much in December to make sure you get, as much in, you don't have anything go down. You compensate right? in I'll January, pay you less. Right? Mm-hmm. Right. I'll pay you less throughout the year to force you to let me be the one that controls your money, right? Because that's good for you. And then you plan your spending accordingly and you figure out your life and that sort of thing. Oh, yeah. We shouldn't do that, right? Us getting in the middle of how you figure that out, okay, that doesn't make sense. Unfortunately, I think this is a reality of a creative lifestyle. And it's not unique to live streaming. It is no different than if you chose to be a musician, an actor, an artist, a sculptor. Yeah, I get it. Yeah, that's true. It's way better for us to have the money in our hands and decide whether we spend more in this month and less in the other month to compensate. Because in January we know that we won't have as much money as in December or November. Then Twitch to try to compensate January and February for us, right? Yes. Okay. Yes. The reality is you've chosen a career that you're passionate about that has upsides and downsides. And you've chosen not to go work at a Starbucks where you get whatever it is per hour. And you know it won't be less than that, but you also know it won't be more than that. Mm-hmm. And you've chosen a path that as you succeed, you may get much more than what you would get at an hourly rate, right? And much more than you did earlier. I'd say one of the good things about Twitch is in general, I find the communities are very loyal and consistent. Yeah. Whereas if you are creating short form content, the algorithms can be very particular. You can have a number of videos that get caught in the algorithm, so now you're doing well, and then suddenly the algorithm doesn't like them. And, there's no shortage of people that were popular for 6 months on short form social media, or a year or 2 years, and then suddenly, who was that person?
what I like about Twitch is, in general, creators, like, they show up, they keep creating, and their communities keep showing up, which I think is better than those things. And so in some ways, Twitch gives you more consistency than some other platforms or some other venues of creative expression. Okay, yeah, I get it. And okay, yeah, sure. I mean, we chose to work with something that we know it's not consistent throughout the year, right? So, but at the same time, we have we are free to create whatever we want. So yeah, I know, I get it that we have the ups and downs as being a streamer. Yeah. We've had conversations. Let me say real quick. Yeah, in sure. fact, when I showed up here, there was these conversations about, oh, we should solve this problem. How can we solve this problem? And my answer was, we can't solve this problem except by taking from them at one point of the year to give to them later. And I'm like, we should not do that. Right. Yeah, I agree. And so for me, it's almost like a principle, we can't create money that isn't there. And we need to be honest with you, because I will say, and I don't know if this goes to your next question, but sometimes I think we have not wanted to tell a streamer bad news of something they may not want to hear. Mm-hmm. Okay. And so it might be easier for me to simply say to you, oh, I know that's hard. And we need to think about ways to solve that problem. Right. And sort of make you believe that at some point we can solve the problem, because I don't want to tell you the reality of the path you're chosen. And I think one thing that I've been doing and we've been doing is we need to be transparent when we're not going to have an answer for you. We shouldn't act like maybe just because we care about you, because we're telling you what you want to hear. We need to tell you what the reality is, so then you can, plan in your life. Yeah, I get it. Yeah, the other question that I had was about it, because when I said that Twitch is not reliable, what I meant first was about revenue, and second was about platform changes. And I think you were the one who wrote the last letter to the community about the nudity things, right? You were the one who signed the letter. Mm-hmm. So you know it better than us. Mm-hmm. What a messy moment it was. But this wasn't the only one, right? We had the advertisement issue where streamers wouldn't be able to display advertisements to their stream, and then like a week after, Twitch decided to go back to the way it was. Then Twitch came with this nudity thing, and then like a week after or 2 weeks after, Twitch came back to the way it was. My question here is, Twitch has a huge community, and myself as a creator was never like asked about a change on Twitch. What I mean by that is that never some sort of survey or a Twitch employee came to me and asked me, what do I think about this change or that change? And this is something I think would be maybe interesting to Twitch, so we could help you to try to guide some decisions. And I know a lot of decisions aren't only by we prefer this and we prefer that. It's about like stuff that we don't know. But when I say that Twitch is not reliable, this is what I'm talking about. Like Twitch making decisions and making changes to the platform, and then a week after deciding not to keep this decision, this change. Yeah. So you talk about two examples, and I think they're two very different examples. Mm-hmm. Okay. Although there's one thread of consistency in the examples.
So the first one you alluded to was, I think, the sponsorship announcement about the rules around advertising in stream. As I said at the time, we messed up in that policy. The way we wrote it was not, and the way it was interpreted was not the way it was intended, and in fact was not the way we were going to enforce it. One of the problems you have is you put something in words, but what people care about is, what do you do? And I think we have had a trust deficit where people interpret words about what we're going to do more expansively. And I think we're to blame for that. And I think in that announcement, our wording was poor. Our wording was poor, that it was one of these things that it actually had been worked on literally for 3 years. Someone added some wording in that they shouldn't have added in later, late in the process. And so I thought the interpretation the community had was a reasonable interpretation if you fine-tune read the words. Okay. But we messed up in the wording we put out there. I think the community was right in their response. And that's why we responded quickly. Okay. And it was awesome that you guys heard us, because many platforms could maybe ignore what the community thought and keep the decision because it made sense maybe in your opinion, right? Right. If I had talked to you about that beforehand, I would have talked to you about abstractly what we were trying to do and not specifically what people thought we were trying to do. And I think if I would have talked it abstractly, you would have said, oh, well, that seems reasonable. But when you get to the final wording of how are people going to interpret this, okay? Because in fact, we had talked to streamers about that particular change. But when we talked to them about our intent, and there was all this context in the conversation. When we released it, we just gave you a bunch of words. One of the changes we're making now, whenever we release something that could be sensitive, I live stream 30 minutes after the release. Okay, because so often we have interpretations that is not our intent. So that was a mistake that I think shouldn't have happened. Okay. Now, the case with the change on art, okay? For those people who don't know, the change was we included in an update the ability for people to use the human body as part of their artistic expression. Interestingly, we had been getting one of the top-rated feedback things in user voice was from artists asking for us to be more permissive about their ability to use the human body in their artistic expression. Now, these were artists that were not trying to create, sexual content. Okay. In that case, we made this change. And I actually think, in hindsight, the team could have predicted it. But what happened was there was one part of the community we talked to. And then there was another part of the community that when we made the change said, oh, now I know what I'm going to do. I'm going to create naked anime girls. Okay? And we'd all like to say, oh, I could have told you that was going to happen. And some people certainly probably could have told us. But understanding how our community reacts is actually tricky. You have to do it to see how we'll react, right? Yes, and it doesn't. That time it happened right away. So we were able to change it right away. I'll use an example. The whole hot tub
Meta on Twitch. That didn't happen in response to a policy change. Our policy had been the same. And then about 3 years ago, some creators realized this, the way we had written our policy, and they started streaming in hot tubs and bikinis and creating content. That's an example where the policy had been in place for years. And then at some point, the community figured out this thing they can do. Yeah. And another example of that, what happened recently, was some women started doing censor bans where they would place black boxes to make you think that they were naked. Okay. Another example of our community doing something that was not technically against our policy, but it was against what we were trying to create on the site. So therefore we had to change our policy. The reality is our community, especially when it comes to, I'll say, sexually themed content, regularly pushes the limits and finds ways that we haven't thought of when we write a policy. Okay. To find an edge. And the reality is what we need to be better about is being transparent and then making changes quickly when they find this, loophole. Mm-hmm. Yeah, I agree. And this is something I told Doug last year when he used to be CMO, right? And he kind of agreed with me that I said that maybe Twitch had to find better ways to communicate changes and things that are happening to the platform, to the community. Because at least here in Brazil, if you go to Twitch Brazil Twitter page, you can see that the comments are not happy with most of the posts Twitch Brazil does. I post, right? Because I think that we tend to not try to see what really Twitch is trying to say, and maybe what we wanna understand that Twitch is saying. Yeah. Right? And this is what happens when you try to get artists a more a different way to work, and we understand that you're giving like people permission to be naked or sort of it on their stream. Yeah. By the way, just for clarity, you're not allowed to be naked on your stream, just so nobody heard that and understood that. You're not allowed to be naked on your stream. But this is what most of, at least I can say, the Brazilian community understood. That the communication, what Twitch was saying. Yeah. By the way, one thing that, and in fact, maybe you can, this group can help with this. As I said, one thing that I try to do is go on stream shortly after announcements to answer questions. Now, I do that in English. And of course, we have Portuguese and Spanish and French and German and all sorts of communities. And for those members of those communities that speak English, they can go watch my stream. Yeah. For those members that do not speak English, okay, they're left without getting the explanation. One idea, I was thinking of this idea, right? Because again, the question is how to solve it. One idea is when we're going to go on stream explaining an announcement, we encourage streamers like yourself to possibly co-stream it. Okay. And then you translate the gist of what I am saying to anyone in the Brazilian community that doesn't speak English, right? Because originally I thought, oh, well, I'd be happy to an hour later go on a stream with you. But the reality is it doesn't work for me to go on a Japanese stream, a Brazilian stream,
a Spanish stream, a French stream, a German stream, I'll be on stream for 8 hours, right? And you're the CEO. So You that's don't one have this idea, time, right? right? I have to. So that's one idea that we might want to explore, because you highlight one thing that is really challenging for us. The Twitch community is very engaged on Twitter. On Twitter, the people who are mad are the ones that get retweeted, the ones that get, amplified, and then the people who want to twist what you're going to say. One thing that was happening, which is why we live stream now, is we would put something out. Somebody else would then explain what they thought we were trying to do, or what we were going to do, or our intent of why we were doing it. And it was their perspective. And they would characterize Twitch as, well, Twitch is planning to do X. And it might not be true, but the things that gets the most carriage on Twitter are the most extreme statements. Yeah, of course. Nobody retweets, love this announcement, excited that Twitch made it, right? Nobody retweets that. Nobody wants to retweet that. And this is a challenge that's, I think, fairly unique to Twitch because we have such an engaged community. If YouTube launches something, there really isn't a YouTube community. Everyone uses YouTube, right? There is a Twitch community. There is a core Twitch community. They're very engaged. That's why we're live streaming to try and answer questions. Yeah, I get it. Yeah, fair enough. I totally agree with that. Like, Yeah. Twitter for Twitch, it's different. Like, I've been creating for other platforms as well, and no other platform has such an impact when they announce changes and things on Twitter than Twitch. Like, Twitch is definitely has a huge presence there. Like, people that use Twitch are also on Twitter in massive numbers, I think. Yes. I have a question. Yep. Vocês podem traduzir para mim? Go ahead. Para ele? Go ahead, Paulina. Eu queria falar sobre o suporte brasileiro que foi descontinuado e queria saber se tem algum planejamento para voltar ou para melhorar isso pra gente, porque realmente é muito difícil e seria muito melhor se a gente tivesse um suporte BR bem engajado, bem nítido para todo mundo, não ficasse nessa neblina que a gente fica quando acontece alguma coisa. Era isso. Manda bala, Raya. She's asking about Twitch support on Brazil that I think maybe was closed. I think that the Twitter, Twitch BR or something, support of Twitch BR in Brazil, and I think also other regions were closed. And she asks if there's something to be done about it soon, because it's important for us, for streamers, for viewers and stuff, to have an official support here for someone who they can talk to, that they can reach for some problems and things like that. Yeah, so we still have folks that support Brazil. I think it's more, and I can't keep track of all the different Twitter handles because it was the case that we had been doing more localized marketing on Twitter, and it really didn't have the impact that we had, hoped. And it's, kind of expensive to be creating localized marketing in every language. And often it was doing marketing that we interestingly don't do in English. It was like creating content because there were people that would be in that region and like, oh, well, we're going to do this. And it's like, well, why do we need to do that? Now you talk about support. Okay. And, we have moved to, we've added chat support. And I think it's 24/7, although I don't know for sure. And so there may have been some changes in how we do support on social media.
In general, doing support through social media versus through our own support tends to be fairly challenging and more expensive and more difficult. So I think don't take this as any kind of lack of, interest, support, or anything with Brazil. Okay. It's more an evolution of, how can we provide support? We do need to, one of the things that I'm very conscious of is we need to be looking at how we're spending money and make sure it's a good use of money. Ultimately, I'd like to put as much money as possible in the streamers' hands. As you know, we recently did the Plus program, which we recently announced, both in terms of lowering the threshold and expanding it. And in general, my view is if we're going to be spending money, we need to make sure it's having an impact to benefit creators. Because over time, I'd like to give more. Like, I'd like to be able to change those thresholds. Sure. And I think sometimes we were spending money that the return was not equivalent to the cost. Cool. And we should be a lean organization. Fair enough, yeah. Do we have time for one last question? Or yeah. Just going to be not a hard one. One last question. Sorry. One last question, and then I'm going to talk about a few of the things you didn't ask about. Sure, yeah, that for I sure. think might be interesting. Yeah. Okay. So my last question would be about AV1. Like Twitch recently announced about the new AV1 encoding thing, a partnership with OBS and NVIDIA. So I'd like to ask, how is it going? Like, I know there's some tests running for some streamers, and I also would like to ask if this will come with maybe a bit rate increase. That is something that us streamers ask for a long time now. Maybe new resolutions as well, I think, will come with AV1. What you can talk about it at the moment. Yeah, so first of all, for those at home that, don't fully understand the details of this, okay? Ultimately, the video needs to be placed into a representation that can be then served to users. Okay, AV1 is a new encoding standard that is more efficient than H.264, which is the one that is most commonly used now. What more efficient means is, for fewer bits, you get the same quality, or with the same bits, you get higher quality. In other words, it's all connected. So, for example, when you talk about bit rate, okay, of course, what they really want with increased bit rate is increased quality. Yeah. Right? That's why someone says, I want better bit rate, okay? It's because they want better quality. Also, it is a fact that the processing power used in encoding a video, if you have more processing power, you can get higher quality in the same bit rate. So there are actually three variables here. There is the bits, there is the quality, and then there is the processing power. Yes. And so if you take more time or you have more processing power, then you actually, in the same number of bits, you can get better quality. Or for the same quality, you can get fewer bits. Okay? Currently, the way it works is when a streamer, they send us their source video. And then what's called transcode it in the cloud into different representations. So if you're on your mobile phone, you're going to get something that works that is being sent over a cellular network. Okay? It's expensive to do that. And we can't do it for all streamers. So there are many smaller streamers that don't get it. The end result is, for those smaller streamers, if you watch their stream on a mobile phone, you might have lots of buffering. Okay? Because all we have is source video. So the new thing we announced is the ability to do this encoding on your computer. Many gamers have gaming PCs with new NVIDIA chips that actually have all the power required to do this encoding on their computer.
Also, your processors are newer and better than the ones that we have in the cloud that maybe we bought 2 or 3 or 4 years ago. So in fact, on your chip, you can get a higher quality video with the same bit rate. Okay? Right. And then you will upload that to us. So what does this mean? For those creators that don't get transcodes, this means they now can get transcodes. If they have a computer that can handle it. For those creators like you that all get transcodes already, it means you can get improved quality. Because in fact, the quality of what you would get on your machine for a given bit rate is better than the quality that our encoders will give you. This also, in the long run, gives us a pathway to AV1. The problem with AV1 is it's another standard that requires another transcode, which is expensive. And most users now can't handle AV1. It's only about 20% of viewers have computers that can handle AV1. So that means you can't switch over AV1 as the only encoding. You have to have both. Which means that costs a lot more money because now we have to do both, and the transcoding is a big part of our expense in delivering this, especially because we have 7 million people. Remember, we have tons of creators that are small creators, and we give transcodes to many small creators, so it's actually a large expense of running our and so there's some creators that we lose money on because they don't make much money, but we still pay for the streaming and pay for the transcoding. And just so you understand, transcoding has nothing to do with the size of your audience. It costs me the same to transcode your streams as it does for me to transcode a 3 ACCV stream with 3 people watching. Right? Now, when I stream yours to lots of people, there's efficiencies, right? Because if I stream it out and I have lots of viewers, it costs less because I send the bits to one place and then... So... Over time, eventually, this would allow you to get AV1 transcodes and then upload them to us. In general, with increasing bit rate, we have to be very cognizant of the costs of that, because it's not just the big streamers. Everyone will take whatever is the highest quality you give them. Okay? But we always want to look at how we can improve quality, and we think the recent announcement gives us a pathway to get to AV1, because most of our streamers are gamers. Most of them have computers that actually can do this. In 3 years from now, all of them will have computers that can do this. Got it. Yeah, thank you. Thank you for the very transparent answer, I think, yeah. It's actually a more complicated area, especially for those that don't stream, the viewers and stuff, but we all know that this is something that the streamers and viewers partially ask for a long time, because we know that this is going to increase the quality, but for sure I know that there's costs associated with it and technology and all this stuff, so yeah, it's not an easy topic. Yeah. So let me talk about one of the things you didn't ask about, but I want to highlight you to think about it. In fact, we're using Stream Together right now. Okay. Yeah. And in general, this investment is trying to make it much easier for people to collaborate on Twitch. One of the biggest questions I have from creators, especially for smaller creators, is discovery. What can Twitch do to help me find an audience? And the problem is, the thing that makes Twitch so good for what I call community-centric live streaming is that we drive people to your channel page. That's where we want your users to spend their time. We don't want them spending all their time on a discovery surface. Okay?
when you watch a live stream on TikTok, you're a swipe away from other content. And if you get a little bored, you swipe. Yes. If you watch a live stream on YouTube, if you get a little bored, your eyes glance to the bottom right, and you've been programmed. Whenever you get a little bored on YouTube, look to the bottom right, and there'll be some cool VOD that I can click. And I click on that VOD, and I'm off in VOD world. I'm not watching live streaming anymore. And that's one reason why the community is so different on Twitch. Everyone who has used these other platforms say, oh, the community is different. That's because people pull up their chair and stay for a while. You recognize names. You acknowledge those names. People in chat recognize each other. Someone shows up and says, oh, Vixen Venna, where you been? Haven't seen you in a while. You have this sense of belonging. So that's why I call it community-centric live streaming. The place where people spend their time is on your channel page. If we're going to help people to be discovered, it's on your channel page. The other thing is, finding a live stream that you like is kind of like finding a friend. It takes time. Nobody sits and watches a live stream for 3 minutes and say, great, I'm going to watch this for 2 hours a day now for the next 7 weeks after this 3-minute thing, right? This is no different than a friendship. I've often said all of our friendships that we have, deep, meaningful friendships, come from light, shallow interactions repeated over time. If you think of your best friend, they became your best friend from lots of light, casual interactions when you first met them, where you might be watching a sporting event and just talking about stupid shit. And then one day they're your best friend. That's kind of like finding a streamer you love and a community you love on Twitch is. It grows over time. So suppose you had two friends that didn't know each other, and you thought they would get along well. And you told them, hey, you two should hang out together. The odds are they're not going to hang out. And that's kind of like a front page recommendation. It's us telling you, hey, you might like this streamer. The odds that you become friends with that streamer, very small. Now, suppose instead you say, I'm going to be at this bar, and they both come with their friends, other friends of theirs at the bar. And you introduce them to each other. But as soon as you introduce them, you then walk out of the bar and leave. That's a raid. Okay? You're introducing your community to somebody you like, but then you leave. And the odds are your friends are going to go hang out with the friend groups they came with as opposed to chatting with each other. Now suppose you stay at that bar for an hour or two. They might start talking to each other. Better yet, suppose you go to that bar every week on a Monday night, and they show up every week on a Monday night. 3 months, they may be really good friends and maybe hanging out without you. Okay? But it takes time. So what we're building with Stream Together is the ability to facilitate impromptu collaboration. One of the problems with collaboration is planning it is a pain in the ass. You work your schedule, you work my schedule, and the whole point is the magic of live streaming. Is it's improvisational? Is it something happens in the moment? It's you do what you want to do. And so we still have a ways to go. But the idea is, and I've done this a few times and it works great, where I'll just go around and drop in on streamers and we'll find things to chat about. You know, Mountain, you talk about being a variety streamer. I think, you know, talking with other people is a hell of a lot easier than doing what we're doing right now is a hell of a lot easier than staring into a computer and talking, right? And only responding with chat, right? So we need to still make it easier to set up. We need to make it easier so that someone can just ring your doorbell. We're going to be making it where you control who can ring your doorbell. So that way your friends, and then we want people to know when you're hanging out, right? Hayashii drops in on Mount, you know, y'all are hanging out, having fun. And then, you know, another friend of yours see you two hanging out and say, oh, let's go hang out.
right? I've done that some, and it's a blast. Like, and my communities loved it. They said that was a great stream. So this is an area we still have a lot of work to do, but we think trying to increase the amount of collaboration, I think that ultimately is going to be the foundation of helping to improve discovery on Twitch and making it easier for you to create content. I think one reason that gaming works so well on Twitch is it's something you can always do. And I think as Mount has realized, as you get a bigger community, it's easier not to game because your chat is very active, right? But if you're a 15 ACCV streamer, your chat's not very active, right? You can't sit and talk to chat, okay? You need something to do. However, suppose you put 4 of these 15 ACCV streamers together. And by the way, ACCV means average concurrent viewers. So that for those, well, now you got 60. We're going to do it where eventually you can combine chat and you can talk to each other, right? You can react to each other, right? So this is one thing we're working on. I encourage you to keep playing with this. And in particular, play around with just dropping in, right? Dropping in on other streamers. And, you know, that's why it's set up with the group browser source, which I think all of y'all went ahead and set up, because then whether you're a guest or a host, it works the same. Yeah, it makes sense. Pode falar. No, I was just going to talk about the feature because I wasn't aware. Like, I knew that it existed, but I wasn't aware of how it worked or how to set it up. And then right after the call, we went to a private call, and made it happen. And it's actually very interesting because it has a lot of, you know, features that integrate with Twitch, which is cool. I think that the next step, maybe it's already probably it's already possible to do that. We would have to check, but it's to use this when I'm playing with somebody and have like their face cam on my stream as well. Like really, maybe even their gameplay. Like maybe someday we will be able to switch. Like sometimes we can. So oh really? So let me describe the different features, okay, so that you can choose it. That's interesting. You see the group capture output tiled? You see that up in the left corner of the screen where all of our videos are? Yes. Okay. So if you click there, and then you can just click top. All right. Now what just happened on your channel is, as opposed to us being 4 tiled, it's now us in a film strip on the top. Mm-hmm. Yeah. Okay. So if you wanted to be hanging out and you also wanted to have your game playing, okay, you go ahead and do it in film strip mode, side, top, whatever. And now you have the videos there, but now you have your whatever else you want to be showing. Okay. It's a little, and they also have a screen share that you can choose. I think, let's see, for some reason, I'm not seeing it in mine. I think it's because the host has to turn it on. Oh, okay, yeah. Okay. All right. I think whoever is the host can use screen share. That still is you have to push the screen share. I think it's still probably, but that way you can, if you turn it on, you can have different, like I can share my screen and then you can share your screen. Got it. In case you wanted to have, looking at my version of the game, your version of the game. I will tell you what I think usually works. As opposed to bothering with my version of the game, suppose you're gaming with somebody. I would just have your version up and have them have their version up, because people can always keep 2 windows open. Yeah. If they want. Okay. One thing we're working on is the ability of you eventually to merge chat. So that way, if you want, you can merge the chat of the participants and now have them all in one. You don't have to do it, but you can choose to do it, right? So say if you're gaming with somebody, you know, and the other thing that's nice is you might be gaming with somebody, but someone else could just come in and hang with you while you're gaming.
Okay. Or like one of the ideas I've had for those of you that are really good gamers is one way you can create content is you find other streamers in your community that are, you know, your strongest community members that also stream. Okay. But they may play the same game you do. And now what you're going to do is just go hang out with them while they're gaming and you're going to coach them. You know, you're going to say, wait, what are you doing? Don't go over there. Go over here. Right. Okay. Why'd you do that? Right. And so I could see, I've always felt like that's like a great piece of content. If there's a particular game that you play a lot that you love, find those members of your community that also play that game and also stream. You want them to be interesting, right? So you want someone that's a streamer that's used to entertaining, and go ahead and hang with them for a while they game, right? They can share their screen. So your community sees their screen. They can use the screen share. And go ahead and coach them. Yeah, there's a lot of Or just make possibilities fun of them. for sure. Yeah. It's nice because it's a feature that it's integrated with Twitch, and I'm pretty sure that you guys probably are trying to put more things on it. And the chat merge is really cool. Right, we're very happy with people collaborating on using Discord for this. The problem is Discord; it's very hard to be impromptu. Right? Because you just plan it and then you got to, and the thing, eventually this should make it where you should be able to just look in your left-hand nav of the people you follow that are live and say, oh, so-and-so's live. Let's ring their doorbell. Right? Got it. And bam, it just works. We still have work to do to make it really smooth, but we're working on it. Yeah, I think the challenge is more like how easy can we do this? Like how can we make this, how you guys actually can make this easy for the streamer to just turn it on and it's working and it's not that complicated to set up. Yeah. Cool, really cool. All right. Well, this has been great. It's been really fun. Happy to, find a time to, drop in or do something fun with you in the future. Next time, as opposed to talking about Twitch, we should just do something fun. Yeah, you should come to Brazil. Yeah, well, I definitely want to come to Brazil. I've been looking. I keep wanting to do it before. I will if I don't do it before then, I will certainly be doing it at the end of the year. All right. Nice. Which is a good time because I haven't been back to Chile in 3 years, and I wanted to go back there and do some kayaking. And so then it's perfect. I'll go to Mexico. I'll go to Chile, and I'll probably come to Sao Paulo. Because my understanding is most of the streamers are in Sao Paulo, not Rio, right? Yeah, I think so. I mean, Sao Paulo has, the state has like over 40 million people, right? The city has 12 million. Yeah, it's huge. Right, but tell me this. If I'm going, obviously going to Rio is always spectacular. But if I'm going to engage with streamers, should I go to both Sao Paulo and Rio, or really so much of it is in Sao Paulo? I think most of it is in Sao Paulo, but there's a lot of streamers from Rio as well. It's probably the second most. I think it will be more interesting if you come to maybe a city more in the northern part of the country, because it will be easier for streamers from Rio to come to Sao Paulo than, for example, Choke to come. I'm not from São Paulo. Pará, Belém, Pará. She's way up there. Yeah. It's like I know. Okay, so then what? Near to Amazonia. So and not just Paulina City, but if there was another city that you would pick, what would it be? Maybe Fortaleza? Probably. Yeah. Fortaleza? Yeah. Yes. Recife, yeah. It's very far from São Paulo, but it's also a huge city. Belém. Você é de Belém? Okay, y'all have to agree on one, because I won't remember all of them. Probably Fortaleza, yeah. São Paulo and Fortaleza, I think. Okay. Good. Salvador. Fortaleza. I see it you now. Can use, like, the locations Coldplay came to Brazil to decide where you're going. That's a good idea. Just follow Coldplay. Yeah. There we go. Right. Yeah. All right. Fortaleza. That sounds perfect. I'm already thinking now. It's going to be a long trip. It is.
So yeah, we hope to see you I here. probably should stop in Argentina too. Yeah, I never went to Argentina, but it's everyone says that it's a beautiful country as well. Yeah. Yeah. All right. Well, thank you very much. This has been great. Thank you so much, Dan. Thank you for taking the time to hear us. Yeah. And being so right. transparent in the answers. And so on. It's like answering all our questions. We know that it's not that easy of a question, so thank you very much for your time. All right. Thank you very much for Appreciate your time. it. I'm very grateful to be here. All right. Great. Thank you. Have a good one. Thank you. Bye-bye. Bye, Dan. Bye. Bye bye. Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente. All right. Alright, chat. Terminamos. Meu Deus, calma. Deixa eu fechar aqui o negócio. Caralho, deu 2 horas de papo, basicamente, né? 5h30 agora. Tinha pergunta que eu queria fazer que nem fiz no final das contas. Eu queria perguntar também sobre música com copyright. E tinha mais uma. O que era que eu tinha separado aqui? Sobre extensões também da Twitch. Mas não deu. Mas, cara, doido, hein? Muito massa. Tipo assim, né? Obviamente ele não pode falar sobre absolutamente tudo, mas eu achei até que não é a primeira vez que eu vejo ele participando desse tipo de coisa, então não é uma novidade pra mim, mas eu acho que ele é relativamente transparente até onde ele pode com muitos assuntos. É claro que por horas dá uma contornada aqui e outra ali, né? Tem umas respostas às vezes um pouco mais corporativas e tal, mas assim, é bem admirável ele se colocar na posição que ele se coloca de tipo, olha, vou abrir a live com os streamers, ele vai vir porrada, eles vão perguntar sobre qualquer coisa, não teve restrição nenhuma, tipo, eles não chegaram pra gente falar, não pode falar disso, não pode falar daquilo, a gente pôde perguntar sobre absolutamente tudo, e ele respondia, tá ligado? E eu acho que, assim, de certa forma, o tom que fica pra mim, e que não é novidade de novo, quem acompanha mais de perto e vê já, não só essas entrevistas, mas outras matérias mais e coisas relacionadas à Twitch, sabe que, cara, o negócio gira muito em torno de dinheiro, velho. Então você pode ver que muitas das respostas culminavam nele falando que, cara, isso custa dinheiro, isso aqui não sei o que lá, isso aqui é caro, isso aqui não sei o que. Ou seja, a Twitch precisa começar a fazer grana. É isso, tá ligado? E muita coisa gira em torno disso. Então, é um desafio pra eles, né, achar um meio termo que, tipo, fique bom pros streamers e pros viewers e que não seja, né, ruim financeiramente pra empresa. É complicado. Então, basicamente, qualquer ótica, qualquer tópico que você olhe, independentemente da ótica, vai terminar nesse lado, no lado de dinheiro, tá ligado? Mas assim, interessante, ele abordou vários pontos que às vezes ele nunca abordaria em outra situação, porque são coisas mais específicas do Brasil, né? Então a questão dos valores de sub aqui serem diferentes. A pergunta do imposto dos 30%, eu acho que de 30% foi aquele mais se esquivou e eu já esperava que eles não fossem falar abertamente sobre isso, por ser um negócio legislativo mesmo, né? E eu acho, sinceramente, que eles não se importam tanto assim, é o que eu sinto, tipo, não é como se eles tentassem ativamente resolver esse problema, porque é um problema específico do Brasil e de outras pouquíssimas regiões, e que daria uma dor de cabeça e talvez um custo muito grande para eles resolverem, não sei. Mas é um negócio que afeta muito os streamers daqui, mas pelo menos a gente teve uma resposta, de certa forma, dele nessa parte, que a gente pode continuar fazendo, né, como streamers, eu acho, cobrando a Twitch, né? Então a gente tem os contatos aqui no Brasil e tal, o pessoal que repassa essas coisas, e acho que o importante é cada vez mais reforçar o quanto que faria de diferença pro streamer brasileiro ter a retirada desses 30% de impostos, ou uma diminuição, enfim, alguma mudança em torno disso, né? E o que mais? Rerun, né? Deu pra ver que rerun não é um problema pra eles, e eu entendo, no sentido de que, cara, o viewer quer assistir, assiste, pra eles é mais gente streamando, mais gente rodando propaganda, mais gente fazendo dinheiro pro site, né? O meu ponto foi o quanto que isso afeta os streamers menores, né, que às vezes estão ali jogando de verdade um jogo da mesma categoria que um cara tá fazendo rerun,
né? E vai ficando pra trás na recomendação, e poderia estar com o viewer daquele cara, não tá. Enfim, mas é o que é. Aí é a competição entre streamers, né? E o quanto cada um quer ou não fazer esse tipo de coisa, né? Se a Twitch permite, tem também. Eu acho que essa é uma área que divide muito entre 50-50 ali, tipo, o streamer em si e a plataforma em si. Tipo, eu não acho... Tipo assim, eu entendo a plataforma não proibir, e ao mesmo tempo eu entendo o streamer que quer fazer, tá ligado? É um conteúdo pobre, fraco, mas é um conteúdo e que se as pessoas assistem, beleza, tá ligado? Então, é isso. E a plataforma poderia talvez ter melhores maneiras de diferenciar esse conteúdo, mas aí ele falou, beleza, então a gente precisa de pessoas para ficarem assistindo, porque não tem como você automatizar isso, né? Esse que é o problema. Então, você começa a aumentar os custos, não é um negócio fácil também de entender. E isso bate também um pouco com o que ele falou antes, que tipo, falou depois, no caso, que toda vez que rolam novas políticas, né, eles implementam novas políticas, novas regras, as pessoas vão até o limite para explorar isso de alguma forma, né? E eles perceberam muito isso, principalmente com esse caso aí das hot tubs e no artístico, etc. Tipo, as pessoas vão ao pé da letra do que é falado ali nas regras e exploram isso ao máximo, né? Então é complicado, mas é um assunto, né? E a questão do Prime, né? Isso foi uma coisa esclarecedora. Eles falaram que eu não sabia dessa informação, que a conta que eles fizeram é muito voltada para o streamer que tem 50-50, né, de divisão de receita. Então, para o cara que tinha 50-50 e não 70-30, como é o meu caso, por exemplo, e o caso da maioria dos streamers maiores, não é para ter uma diferença de receita tão grande nesse novo valor fixo do Prime. Mas ainda tem uma diferença, ainda vai ser uma queda. E aí eu realmente não sei, né? Eu queria ter os números na hora para poder falar e eu não tinha, então eu acabei não falando a respeito, mas eu não sei quanto de diferença dá pro streamer 50-50, não lembro mais. Devia ter deixado separado. E eu perguntei, né, sobre o fato de se o aumento do preço do Prime no Brasil pode impactar o quanto cada streamer vai receber por cada subprime, e aí ele falou que isso é algo que sim, eles vão estudar no futuro, eles precisam de um tempo, né, para ver o quanto que isso impacta de dinheiro que vai para Twitch, e isso consequentemente pode mudar, né? E ele deu a entender também que vai haver uma revisão, é possível que haja uma revisão no preço do valor do sub localizado aqui no Brasil, né? Então, cada sub aqui no Brasil hoje custa R$ 7,90, que foi um preço estabelecido lá atrás, quando o Prime custava R$ 9,90, então fazia sentido para aquela época. Hoje o Prime custa R$ 19,90 e o sub é R$ 7,90. E é a partir desse valor que a gente recebe, né? Então, tipo assim, você que me dá um sub Prime, é como se você estivesse me dando um sub de R$ 7,90. Se o sub custasse R$ 10,90, então é como se você estivesse me dando um sub de R$ 10,90, entendeu? Então, como aqui no Brasil, como eu falei na call, provavelmente a maioria esmagadora dos streamers tem um número muito grande de subs Prime, eu diria aí 80%, 90%, você ter um aumento no valor do sub no Brasil, de R$ 7,90 para R$ 9,90, para R$ 10,90 para R$ 11,90, não acho que diminuiria em grande parte o número de subs diretos que as pessoas dão aqui no Brasil, porque não é um aumento mega absurdo, e aumentaria consideravelmente o quanto cada streamer ganha, porque cada streamer passaria a receber 50% ou 70% de R$10,90, de R$11,90 ao invés de R$7,90. Mas, o que isso acontece também? Isso causa mais custos para a Twitch, em teoria. Então, é uma conta que eles têm que fazer lá dentro e entender o que faz mais sentido ou não para eles, né? Eles vão sempre, claro, tomar muito cuidado para não fazer algo que faça ele sangrar muito dinheiro, né? E ele explicou isso. Eu já falei sobre isso outras vezes para vocês nas lives, como que era antigamente, né? Antes da gente ter essa mudança de preço do sub, né? Quando o sub custava, acho que R$22,90, alguma coisa assim, e você dava um Prime para mim, eu recebia 70% de R$22,90, mesmo você pagando R$9,90 pelo Prime. Então, era uma conta que simplesmente não fechava para a Twitch. Isso era um erro, assim, bizarro de economia da Twitch. Tipo assim, algo absurdo que rolou por muitos anos, se você parar pra pensar. Olhando da ótica
da plataforma, tá ligado? Se eu fosse, tipo, CEO da plataforma, se eu fosse diretor financeiro da plataforma, tipo, esse é um rombo monetário grande dentro da empresa, tá ligado? Muito grande, muito grande. Porque você pagava um valor muito alto pro streamer brasileiro que não fazia sentido naquele caso. Pra gente, streamer era ótimo, né? Então, por isso até que quando houve a mudança, não me surpreendeu tanto, tipo, e não dava pra reclamar tanto, porque pensando pelo lado deles, cara, era irreal realmente o que acontecia. Agora, isso não muda o fato que talvez eles erraram na localização do preço. Talvez R$7,90 foi pouco demais. Mas muito disso talvez veio por quê? Porque o Prime custava R$9,90. Então, hoje já não custa mais, sacou? Por isso que eu acho que a revisão é necessária. Simples assim. Então é um assunto complexo, tá ligado? Loucura. Não era estratégia pra chamar streamer? Não era. Ele falou na call, pô, que o Brasil era o único país que tinha isso, ou um dos únicos países que tinha isso, e que foi algo que eles meio que overlook por muito tempo, tá ligado? Ficou lá. Que mais? Sobre ads, né? O Mount que falou mais sobre ads. Eu até tive uma pergunta sobre ads, mas depois o Mount já tinha perguntado, aí já meio que englobava o que eu ia perguntar. Mas assim, foi um papo muito legal. Eu não sei como é que foi pra vocês aí por ter sido tudo em inglês, né? A gente até começou querendo traduzir, mas realmente ficasse traduzindo, parando toda hora pra traduzir, ia perder muito tempo que a gente tem com ele e não ia dar pra perguntar tudo, tá ligado? Mas eu boiei na parte do AV1, não entendi direito a questão do processamento ser feito na cloud deles ou pelo próprio streamer, confuso. Cara, em resumo, quando você streama hoje pra Twitch, você manda só a sua live na qualidade máxima. Então eu tô streamando aqui 1080p, eu tô mandando 1080p, 8000 de bitrate, e a Twitch que se vire pra transcodificar isso e transformar em qualidades menores. Então, pra você que assiste 720p, 480p, 360p, isso é feito pela Twitch, é um processamento dos servidores da Twitch pra transformar a live em uma qualidade mais baixa e você poder assistir caso você queira. Tanto que por isso que isso custa dinheiro pra eles, pra caramba. Tanto que é por isso que muitos streamers menores não têm o transcode, né? Se você não é parceiro da Twitch, se você é só afiliado, você pode, por vezes, começar uma live e você ter só a qualidade máxima da qual você está streamando disponível. Porque eles têm um limite de, digamos que, servidores disponíveis para quem é afiliado para ter o transcode. O que eles estão fazendo nessa nova parceria que eles anunciaram com a NVIDIA e com o OBS é que vai ter é como se tivesse uma versão específica do OBS que você vai baixar, vai usar ela para streamar para Twitch e você vai fazer esse transcode na sua máquina. O streamer vai fazer isso. Então você já vai meio que mandar para Twitch o negócio transcodificado em várias resoluções. E ele fala que isso é perfeitamente possível porque hoje em dia muitos de nós temos PCs mais poderosos do que os que eles usam lá na nuvem para fazer esse processo. E isso corta custo para eles. De subs dele. Você concorda com isso? Eu acho que se o sub abaixou 3 vezes o preço e o streamer não conseguiu angariar mais sub, seria um erro do streamer. Seria um erro do streamer, eu estou completamente enganado. Então, ele falou isso, eu até falei na qual talvez você não ouviu, que pra mim foi parecido. Pra mim aumentou, mas foi um aumento muito pequeno comparado com o que poderia ser, né? Porque sim, o sub caiu 3 vezes o preço, consequentemente a nossa renda caiu por 2/3, caiu em torno de 66%, 65%, e o aumento de número de subs não foi proporcional. Então eu tive um aumento de uns 15%, talvez, ali de subs, mas não muito mais do que isso. Então, mas aí eu acho que a culpa é só do streamer. Aí, claro que o streamer é parte importante de saber converter isso, né? Conseguir converter isso de alguma forma. Não pode só esperar que magicamente vai rolar essa nova adesão de subs. Mas passa também pelo que a gente estava falando agora, que a Twitch precisa revisar esse preço, talvez, né? R$7,90 era um preço que fazia sentido naquela época, e aí beleza, a gente tá falando de aumentar o valor e esperar que vai vir mais subs. Cara, é um aumento relativo, tá ligado? Esse preço foi estabelecido há 3 anos atrás. Agora talvez faça um pouco mais sentido ser R$9,90, R$10,90, R$11,90, não sei. E a questão maior é
que foi o que eu falei na call lá pro Dem, é a questão da cultura, né? No Brasil tem-se já essa cultura, e muito foi criado nessa época onde a conta de sub era ridícula, né? Que você tinha que pagar R$22,90 para ser um sub normal, enquanto o Prime era R$9,90 e te dava o sub grátis. Então a cultura foi dar o Prime, dar o Prime, dar o Prime. Então as pessoas aqui dão sub via Prime, cara. E para você mudar essa cultura no Brasil é complicado. É complicado. Não é um negócio rápido, fácil e simples de se fazer, né? Então, as pessoas ainda dão muito sub via Prime. Somente porque o Prime oferece muito mais do que apenas um sub grátis, né? As pessoas têm o Prime Video, as pessoas têm o Amazon Prime. Então o negócio está mais aí. Em como fazer o cara sair do subprime e virar um sub normal, né? E eu acho que agora a gente vai ter um primeiro passo interessante, porque como o subprime vai passar a pagar menos do que o sub normal, já que agora vai ter esse valor fixo de quanto o streamer recebe por cada subprime, e ele é menor do que o do sub normal, a gente vai ver mais streamers incentivando o sub normal ao invés do subprime. E quem sabe essa cultura comece a mudar aos poucos, mas isso tem que ser feito por todo mundo, tá ligado? Os streamers grandes têm que falar sobre isso, os médios, os pequenos, e a gente tem que ir vendo as coisas mudando. Mas a Twitch, obviamente, também tem que fazer as contas e entender o que funciona e o que não funciona lá pra eles, e tentar melhorar o lado dos streamers. Porque se eles só ficarem fazendo mudanças até um ponto em que o streamer não consegue mais sobreviver da live, né? Que é o que tem acontecido nos últimos tempos, cada vez menos streamers. E aí as coisas não vão mudar. E aí a gente vai começar a ter menos streamers fazendo live, as coisas vão saindo, as pessoas vão saindo, os números vão caindo, e aí vai ficando mais complicado, né? Então é complicado, cara. PH Tiquini mandou 100 bits e falou, aí eu não concordo tanto. Quem tinha condição de pagar R$24,90 antes, tem condição de pagar R$7,90 hoje. Quem não tinha condição de pagar antes, hoje também talvez não tenha essa condição. Não, mas eu não tô falando pra aumentar pra R$24,90. Tô falando pra aumentar pra R$9,90, pra R$10,90, R$11,90 talvez, tá ligado? É um aumento bem menor, não é pra, obviamente, o preço que era praticado antigamente não faz o menor sentido. Agora, quem não tem condição de pagar R$24,90, talvez tenha sim condição de pagar R$9,90, R$10,90. É diferente, tá ligado? Não acho que, tipo, o cara não pode pagar R$24, então ele também não pode pagar 10. Não necessariamente. Por isso que eu falei, é uma questão que é difícil porque são números e eles têm os números lá e a gente não. Mas então a gente fica muito no achismo, né? Mas eu acho, pensando, né, majoritariamente como streamer, que pro streamer seria melhor se o sub fosse um pouco mais caro do que R$7,90. E isso não afetaria muito o viewer. Tipo, eu não acho que muita gente deixaria de dar sub se o sub sobe de R$7,90 para R$9,90, R$10,90. Entendeu? E isso teria um ganho considerável pro streamer. Quer dizer, teria antigamente, né? Agora que vai mudar e a gente vai ter o valor fixo de subprime, menos, né? Porque eu não acho que eles vão ajustar esse valor fixo. Mas talvez, é porque a gente não sabe a conta que é feita para eles chegarem nesse valor, né? Se a conta envolve o valor do sub tradicional, sub tier 1, então sim, talvez a gente teria um aumento também nesse valor fixo pro streamer. No final das contas, eles têm que pensar numa maneira de deixar o streamer feliz e ainda streamando. Porque se continuar tendo esses cortes atrás de cortes e mudanças atrás de mudanças que não agradam o streamer, eles vão sair cada vez mais da plataforma, cara. E quanto mais streamer sai da plataforma, pior pra plataforma. Simples assim. Qual a sua opinião sobre conteúdos exclusivos a subs? Cara, não acho errado nem nada do gênero, só acho difícil de fazer, né? Mas é uma maneira de se explorar. Eu acho que é uma maneira de se explorar no futuro. Tipo, é difícil, vai muito da criatividade do streamer e tal. Não é toda a comunidade que aceitaria bem, mas eu acho válido. Nunca fiz, mas não descarto a possibilidade no futuro. E como funciona o Twitch Turbo pro streamer? Vale como uma view no Edge? Cara, eu não sei como é que é também, mas eles dizem que a gente recebe, é igual o YouTube Premium, né? Então a gente recebe referente àquela view, mesmo o cara não vendo o Edge. Agora, se é mais ou menos do que se ele não tivesse, o Turbo eu não sei. E que ele falou ali no final sobre as co-streams e as cams.
Não, a gente tava falando dessa feature que a gente usou pra fazer a live de hoje, que é o Stream Together, que é muito boa. Eu realmente não conhecia e achei bem interessante, que é uma feature embutida na Twitch, que você meio que cria uma call, como se fosse um Google Meet dentro da Twitch. Então e aí você meio que... ele te dá um link de um browser source, você joga isso pro OBS e você consegue gerenciar muito de como isso é mostrado na sua live por dentro dessa ferramenta da Twitch, tá ligado? E ela tem ferramentas bem interessantes, né? A gente tava com o overlay daquela forma, mas eu podia clicar num botão ali e mudar completamente o overlay sem precisar mexer na minha live, tipo, manualmente na câmera de cada um, sacou? Tipo assim, eu podia botar todos os 3 aqui do lado e minha câmera grande, assim, no centro. Ou todos os 3 em cima e minha câmera grande. Ou poderia deixar todo mundo pequenininho no canto, só clicando num botão. Eu poderia clicar num botão na call, que a gente estava fazendo aqui dentro da Twitch, e tirar, por exemplo, se eu quisesse tirar o mount da conversa por 1 segundo. Ele falou, eu quero falar uma coisa com vocês em off. Eu clicava num botão dentro da call, desmarcava ele saía da minha live na hora, vocês iam ficar vendo eu, ela e o Dem, a Choke e o Dem, e o mount estaria lá, eu ainda poderia olhar para o meu segundo monitor, estaria vendo o mount aqui no meu outro monitor, ele falaria e eu não ia ouvir, porque né, a call, o áudio sairia na live, mas eu ainda tô vendo ele ali, sacou? Então se por algum motivo eu precisasse tirar ele de alguma forma, ou se tivesse que alguém ficar na call, vamos supor que alguém precisa estar na call o tempo todo, mas não quer aparecer na live, daria para fazer isso, poderia ter uma quinta pessoa ali, eu deixo ela desmarcada, eu estaria vendo ela no meu outro monitor, ela poderia falar com a gente num chat interno ali da plataforma, mas não estaria aparecendo na live de jeito nenhum, sacou? E pelo que ele explicou ali no final, tem maneiras de você também transmitir sua tela por essa feature, o que deixa você fazer collabs interessantes, quando você está jogando em dupla com alguém, sacou? Enfim, é uma praticidade, não é nada que tipo não dê para você fazer por fora, através do Discord ou outras plataformas, mas é um bagulho um pouco mais automatizado e integrado com a Twitch. Então vocês viram que tipo assim, a gente estava em live, se você olhasse ali no canto da Twitch, se você me seguia o Mount, etc., você ia ver que aparecia do lado a bolinha dele falando que ele estava em stream com outros 3 streamers, né, com nós 3. E aí quando ele entra no canal dele ou no meu canal, aparecia aqui embaixo do meu nome, tipo, em live com tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Então você pode clicar e ir pro canal da pessoa. Então, tipo, são várias mecânicas, várias features integradas à Twitch que fazem ficar mais imersivo e até melhor para você conhecer novos streamers e tal, mas eles dependem que os streamers adotem essa feature, né, para o negócio funcionar de verdade. Eu acho que eles fazem um marketing ruim da ferramenta, né, eles poderiam fazer um pouco mais, eu não sabia que funcionava assim, tô interessado, talvez eu explore isso no futuro, mas, né. Dá pra fazer isso sem colocar câmera nem nada. Não, com certeza dá. Com certeza dá. É uma ferramenta relativamente poderosa. Mas é aquilo que eu falei também, tem que ser simples de configurar, tem que ser fácil, intuitivo, porque senão a galera não usa, né? E até que não foi difícil de configurar não, mas eu diria que já é um pouco mais do que a maioria dos streamers estão dispostos a fazer. Ele entenderia que ver vocês como artistas seria responsável de vocês buscarem por outras formas de se apresentarem e buscar múltiplas plataformas para se apresentarem. Essa parte que foi quando o Mount falou, né, sobre a Twitch não ser uma plataforma confiável e, né, porque às vezes tem mudanças e, na verdade foi isso, das mudanças foi depois, né, ele falou mais nessa primeira parte sobre como dezembro e novembro é um mês que tem mais ad, em janeiro, março, fevereiro, março nem tanto e isso cria uma instabilidade, é complicado. E a resposta dele foi meio tipo, vocês não precisam fazer só live, né? O criador tem que estar aberto a outras possibilidades, né? Comparou isso com um amigo dele que é ator e que tem que estar tentando várias coisas em vários lugares. E assim, em partes eu até concordo com ele, cara. Sinceramente, tipo, não é tão simples assim você... porque assim, é meio fora do controle deles. Isso é uma tendência de mercado. Não tem como você empurrar um ad revenue alto em janeiro e em fevereiro, porque as marcas simplesmente não estão anunciando, né? Então e aí o que ele quis dizer, pelo que eu entendi, é isso. É tipo, cara, o importante é você estar tentando, ele não citou nenhuma plataforma em específico, né? Mas em teoria o que me deu a entender, o que ficou no ar pra mim é tipo, você tem que estar no YouTube também, você tem que estar
outros lugares, criando conteúdo de outras formas, TikTok, etc. E pelo menos isso é coerente com o que a Twitch mexeu recentemente, que é te deixar streamar em outras plataformas em simultâneo, né? Hoje ele pode dar esse discurso porque ele, né, sob o comando dele, a Twitch fez essa mudança de tipo, agora você pode streamar em todos os lugares que você quiser ao mesmo tempo, antes não podia, né? Então é uma mudança super recente, e que eu concordo, eu realmente concordo que você tem que variar, você tem que estar disposto a fazer em outras plataformas. E isso vai, obviamente, te dar uma segurança um pouco maior, porque você está diversificado, você tem rendas, né, números vindo de outros lugares, então se um está indo mal, você tem o outro. Se os dois estão indo mal, é melhor do que só um indo mal, entendeu? Então, eu vi que o chat ficou meio assim com as respostas dele, mas eu não achei de toda tão ruim, não. É que ele é bem honesto, e ele foge de algumas coisas, mas ele responde umas paradas assim que dificilmente você veria outros executivos abordando, sabe? E eu entendo que ele na posição como CEO tem que ser bastante cauteloso em como ele aborda cada tópico, em o que ele vai falar, porque isso obviamente pode ser usado contra ele em qualquer circunstância. Então, é isso. Muitas coisas ele não tá errado, porém não são respostas convidativas pra plataforma, não acha? Sim. Mas é aí que eu falo que, tipo, é um pouco admirável ele se abrir sobre determinados assuntos de forma tão abrangente. Você vê que, óbvio, ele tenta sempre destacar o lado positivo, né? O lado, tipo, por mais que ele explique o problema e o porquê que não pode ser feito daquela forma, ele tenta mostrar também o que a Twitch faz de correto em cima daquilo e tudo mais. Mas assim, não é a melhor época para ser Twitch streamer não, cara. Definitivamente. Mais do que nunca é um momento de você diversificar e de você fazer outras coisas. Hoje não é simples. Eu acho que é um desafio tanto pra gente quanto pra eles como plataforma. Eu acho que a Twitch pela primeira vez está realmente sendo pressionada de forma interna pra, mano, mudar o rumo, dar lucro, fazer as coisas rodarem. Não é à toa que esse tanto de mudanças tem chegado e o assunto sempre morre em custa dinheiro, não é lucrativo. Tipo, quase todos os tópicos que a gente conversou terminavam ou flertavam com a ideia de que, cara, isso é um custo. Isso aí custa dinheiro. Desde a primeira pergunta, quando foi sobre TwitchCon no Brasil, tá ligado? Tipo, a gente não ganha dinheiro com TwitchCon. A gente teria que pensar numa maneira de fazer um evento no Brasil que, no mínimo, empatasse as coisas. Não fizesse a gente perder dinheiro, senão não faz sentido pra gente. Então, tipo assim, tudo, absolutamente tudo. Desde a pergunta do rerun, de tipo, as pessoas teriam que ser pagas pra assistir as lives e ficar monitorando se a rerun se não custa dinheiro. A V1 custa dinheiro. Pergunta sobre Prime, então, e localização de preço, essas coisas, nem se fala, né? A pergunta é literalmente sobre dinheiro. Então, quase tudo gira sobre custos da Twitch, cara. Quase tudo. E, tipo assim, ele tem sido bem aberto sobre isso. A Twitch precisa diminuir os custos, e é o que eles estão fazendo. Bruno Cipriano, valeu pelos 100 bits, ou seja, chat japonês no OnlyFans mês que vem. Filhos, o cara vai ter que pensar em novas plataformas. E como é que tá o negócio da Microsoft? O que eles falaram? Foi um vídeo só? Charlie Intel tem uns resumos lá, deixa eu ver. Xbox Game Pass agora tem 34 milhões de subscribers. A última vez que eles falaram era 25 milhões em janeiro de 2022. Ok.
Ó, no Xbox Podcast, os executivos estão dizendo que todos os first party Xbox titles estão disponíveis no Day One no Xbox Game Pass. E que o COD agora é considerado um first party. Então, talvez isso confirme que o COD 2024 é Day One no Game Pass. Tá? Ou seja, eles não confirmaram com todas as letras que o COD esse ano é Day One no Game Pass, mas falaram que todos os first party Xbox titles. Pois é. Se isso... Calma, eles falaram alguma coisa sobre exclusividade? Sarah Bond deu teaser que a próxima geração de Xbox vai ser o último grande technical leap ever. Vai ser o último grande salto de tecnologia. Menções de que novas opções de hardware na linha de Series XS podem chegar neste outono. Potencialmente um novo console portátil. Ela falou o seguinte, ó, tem algumas coisas animadoras em questão de hardware que a gente está prestes a anunciar no final desse ano. Nós também já investimos no roadmap da próxima geração. E o que a gente está realmente focado em entregar o maior salto técnico geracional de hardware que uma geração de consoles já viu. Confirmou que o Game Pass só vai ter no Xbox e no PC. Que mais jogos da Activision e da Blizzard vão ser adicionados nos próximos meses. Que o primeiro jogo da Activision que vai entrar no Game Pass é Diablo 4, dia 28 de março. Os primeiros 4 jogos de Xbox que vão chegar para Play 5 e Switch, ó, então realmente é verdade. Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves e Grounded. Tá? Joguem Grounded, vocês aí do PlayStation e do Nintendo Switch, melhor jogo de sobrevivência de todos os tempos. Mas a Microsoft disse que se mantém dedicada, né, ao Xbox hardware, se mantém comprometida ao hardware de Xbox com um roadmap robusto, incluindo novas opções chegando no final desse ano. Bom, tem que depois ver. Tem que assistir realmente e ver com calma, mas... Bom, nada demais, né? Não tem nada bombástico. É mais ou menos o que a gente meio que já tinha vazado, né? Tipo, confirmou que ainda pretendem sim fazer console, né? Deixar isso bem claro. Vai ter alguma novidade final do ano para a geração atual. E já estão pensando na próxima geração, que aí talvez seja a última. Sim, alguns jogos exclusivos talvez vão começar a aparecer no Play 5 e no Switch. E eles continuam comprometidos com o Game Pass de lançar jogos deles Day One no Game Pass, por mais que isso não tenha confirmado ainda sobre o COD, né? Mas em teoria, acho que é isso. Guaxinim Swift, vamos pelo 100 bits. Fala inglês pra caralho esse japonês, quase tão bem quanto fala francês. Até que foi de boa. Eu achei que eu ia me enrolar mais. Teve uma hora ou outra ali que eu dei uma enrolada. Mas no geral, eu acho que deu pro gasto, tá ligado? Acho que meu inglês estava entendível. Manda bala. Send bullet. Se vier Day One no Game Pass, você acha que o COD será o jogo mais vendido do ano?
Cara, pior que eu acho que sim, velho. Pior que eu acho que ainda sim. Esse ano eu acho que sim. Ano que vem, obviamente não, né? Mas ano que vem tem o GTA, não seria nem, né, se não tivesse no Game Pass, mas talvez ano que vem vai ter uma queda grande, assim, porque aí já é um COD... Tipo, CODs hypados eu acho que ainda vão conseguir vender muito bem. CODs não tão hypados assim vão ter uma queda considerável. Tipo, o MW3 teria tido uma queda bem grande. Mas é, chat, caralho, que loucura. Nossa, eu tô gravando até agora. Que doideira, vagabundo. Como eu falei, foi da hora. Uma oportunidade bem única, bem exclusiva, não vou negar. Agradeço de novo ao pessoal da TwitchBR por ter me dado essa chance. Gostei bastante. Talvez eu faça um vídeo, eu não sei ainda como é que eu vou usar esse conteúdo nos meus canais, tá ligado? Obviamente eu quero legendar isso e postar, fazer cortes e tal. Mas, tipo, legendar a live inteira vai dar um puta trampo e tem algumas coisas que talvez nem faça tanto sentido. Então, não sei. Eu vou estudar ainda como é que eu vou fazer esse conteúdo. Mas certamente isso vai ser utilizado. Nossa, eu preciso muito ir mijar, vagabundo. Meu Deus do céu. Já são 6h10, caralho, vagabundo. Eu queria gravar hoje sobre a Microsoft pro canal, só não vai dar. Chat, olha só, eu tinha falado... Caralho, vocês vão querer me matar. Eu tinha falado que eu ia fazer live hoje à noite. Eu ainda quero fazer live hoje à noite, mas agora eu tô pensando, filhos, eu vou morrer. Presta atenção. Eu tenho que gravar sobre a Microsoft pra soltar amanhã já, de manhã. Que hoje já não dá mais tempo. Eu tenho que fazer conteúdo em cima desse negócio aqui. Do legendar, que isso vai dar um trampo do caralho. Esse que é o negócio, cara. Legenda em live. Essa é a live mais boring de todos os tempos, cara. Ai, mano. E hoje legenda tudo? Legenda nada. Preciso pesquisar, não sei. Eu preciso que legenda e traduza. E tem que ser uma tradução. É que eu provavelmente vai ter que revisar depois anyway, né? Que loucura, vagabundo. Muito obrigado ao Caio Samp pelo 7º mês. Sérgio Coveiro valeu pelos 35. Render Nord valeu pelos 8. Wonka valeu pelo primeiro mês da Prime. Guaxinim Swift valeu pelos 3 anos. Messias FC valeu pelos 20. Thiago Aurec valeu pelos 40. Caiman valeu pelos 5. Stilius valeu pelos 9 meses. Bruno Duloz valeu pelos 3. Vilar XD valeu pelos 37. Leandro Alpingo valeu pelos 17. Lexus 397 valeu pelos 4. Queimei as Patinhas valeu pelos 7. Magnus Jester valeu pelos 6. Cícero Pomps valeu pelo primeiro mês da Prime. Cícero Vitor valeu pelos 6. Kenzuya, 11 meses. E é isso. O que você vai me mandar no zap, Jefferson? Videosam.ai. Vou dar uma olhada. Transcribe your videos, generate subtitles and create social media posts with ease. Vou dar uma estudada nisso aqui, então. Porque, mano, 2 fucking horas de
2 não, né? 2 horas, basicamente, de legenda vai ser triste, vagabundo. O que é Valor Derson? Ele ia escrever Wanderson, escreveu Valor Derson. O que foi que o Raya fez? Olha só para a gente, nem estamos sendo recompensados e continuamos se empenhar em mostrar para o Raya Laser o que pode fazer. Que Raya Laser, Eterno Marlon é foda. Muito obrigado pelo Dogs. Gui Tancred valeu pelo 100 bits. Pede ajuda pros brabos da edição aqui do canal e dali. Não, mas a questão não é a edição, a questão é a tradução, né? E botar os textos ali embaixo. É um saco, mano. Bom, eu vou decidir como é que eu vou fazer isso depois. Enfim, não sei exatamente, mas eventualmente a gente dá um jeito. Sobre a live hoje à noite, eu não sei. Talvez eu faça, talvez eu não faça. Eu vou ver. Eu vou sair agora, vou mijar, comer alguma coisa. Vou estudar um negócio da Microsoft, vou gravar o vídeo da Microsoft. E aí eu vou ver esse site aí que o Jeff mandou e outras alternativas para fazer o negócio automático. E aí aí eu decido como é que vai ser, tá? Estaremos aguardando o senhor às 22 horas. Cala a boca. Não, se for ter live, talvez seja às 22 mesmo, e não às 21h30. Não sei, tá? Pelo amor de Deus, filhos, o cara faz muitas e muitas e muitas lives, tá? Pelo amor de Deus. Mas amanhã tem GTA com certeza absoluta. Não se preocupem quanto a isso, certo? Deixa eu deixar isso aqui salvo. Show de bola. E é isso, amigos. Tamo junto. Valeu demais pela companhia e pela presença de todos vocês. Vou mandá-los... Deixa eu ver. Eu vou mandar vocês pra Choke, ó. Ela tá em live lá. Eu não conhecia ela. Acho que muitos de vocês talvez também não. Vou mandar vocês pro canal dela lá. Aí ela vai falar mais também sobre o que ela achou, como é que foi, etc. E amigos, é isso. Tamo junto até mais tarde. Ou não. E valeu aí por acompanharem, por darem essa moral. E deixarem o sub aí que vocês viram. Filhos, deixa o sub, hein. O negócio tá complicado. Daqui a pouco não sei mais como sobrevive nesse site. Fui!